Willkommen zu diesem Video, in dem es um die Grundlagen der zerspanenden Bearbeitung geht. Es gibt je eine Version in deutscher und englischer Sprache. Die Timestamps sind in der Videobeschreibung. Zerspanende Bearbeitung betrifft alle Verfahren, bei denen Material abgetragen oder getrennt wird. Das Tutorial beginnt hierbei mit den vorbereitenden Tätigkeiten wie Anreißen und Körnen. Danach werden das Sägen, Feilen, Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden behandelt. Ebenso wird auf die hierbei verwendeten Mess- und Prüfmittel eingegangen. Im Anschluss werden maschinelle Fertigungsverfahren wie Drehen und Fräsen besprochen. Das Verwenden von entsprechender Schutzausrüstung sollte dabei allgemein beachtet werden. Deshalb startet das Tutorial mit einem kurzen Exkurs darüber, wann welche Schutzausrüstung verwendet wird und wann nicht. Im Anschluss an die im Tutorial behandelte zerspanende Bearbeitung wird es noch einen kurzen Exkurs über Kühl- und Schmierstoffe geben, da diese bei vielen hier besprochenen Bearbeitungsarten zum Einsatz kommen. Beim zerspanenden Bearbeiten ist immer auf ausreichenden und richtigen Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung zu achten. Meist sind das Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Atemschutz und entsprechende Kleidung. Schutzbrillen werden so gut wie immer verwendet, da es vor allem beim Arbeiten mit Maschinen schnell zu umherfliegenden Spänen kommen kann. Beim manuellen Sägen und Feilen kann man sie auch weglassen. Der Gehörschutz wird immer dann eingesetzt, wenn eine Lärmbelastung vorliegt. Je nach Material kann das beim Drehen oder Fräsen schnell auftreten. Schutzhandschuhe können beim Handhaben scharfkantiger Teile sinnvoll sein. Allerdings werden sie hauptsächlich nur bei der manuellen Bearbeitung und Handhabung eingesetzt. Arbeitet man beispielsweise an einer Bohr- oder Drehmaschine, wo man sich mit Handschuhen am Werkstück, Werkzeug oder Span verfangen und dann hineingezogen werden könnte, wird auf diese verzichtet. Ähnlich ist es mit der Kleidung. In der Regel ist kurzärmelige Kleidung geeignet. Arbeitet man jedoch beispielsweise mit kurzspanendem Messing an einer Drehmaschine und möchte vermeiden, dass einem die heißen, pieksenden Späne gegen die Unterarme fliegen, kann man auch etwas mit eng anliegenden langen Ärmeln tragen. Lange Haare werden zurückgebunden und in ein Haarnetz oder hinten ins Hemd gesteckt. Handhabt man schwere Werkstücke oder Maschinenteile, ist es sinnvoll, Sicherheitsschuhe zu tragen. Da diese nicht stören, kann man sie in der Werkstatt auch einfach anlassen. Der Atemschutz ist dann wichtig, wenn von der Luft getragene Partikel entstehen, die nicht eingeatmet werden sollen. Das Anreißen dient zur Erstellung von Markierungen für die manuelle Bearbeitung, um Maße von der Zeichnung auf das Werkstück zu übertragen. Wichtig dabei ist, dass das Anreißwerkzeug immer hart und spitz ist, so dass es gut an der Anreißkante geführt werden kann. Es kann entweder direkt mit einer Anreißnadel an einem Lineal oder Klotz angerissen werden, oder es werden hierfür vorgesehene Hilfsmittel verwendet. Die Anreißbewegung erfolgt hierbei immer ziehend, wodurch ein Eindrücken und Rattern vermieden wird. Das bekannteste Hilfsmittel ist die Anreißplatte, auf welcher entweder mit einem Parallelreißer oder einem Höhenreißer angerissen wird. Die Anreißplatte besteht meist aus Granit. Man darf auf ihr keine Folgetätigkeiten wie das Körnen, bei dem gehämmert wird, verrichten. Beim Parallelreißer wird das Maß durch eine in der Höhe verstellbare Reißnadel von einem Standmaß auf das Werkstück übertragen. Beim Höhenreißer ist der Maßstab an diesem selbst vorhanden. An ihm lässt sich das Maß direkt einstellen. Hierzu wird nach der Nullung zuerst die Grobposition eingestellt. Im Anschluss wird die obere Feststellschraube fixiert und durch die Feineinstellung der exakte Wert eingestellt. Nach dem Fixieren über die untere Feststellschraube kann angerissen werden. Ebenso gibt es noch Hilfswerkzeuge, wie beispielsweise Zentrierwinkel, die es ermöglichen, einfach den Mittelpunkt eines Zylinders zu finden. Ein anderes Hilfswerkzeug, das häufig zur Verwendung kommt, ist der Federspitzzirkel, welcher es ermöglicht, Radien um einen gekörnten Punkt auf das Werkstück zu übertragen. Bei Werkstücken, die rollen können, ist es wichtig, Prismen oder andere stabile Auflagepositionen zu verwenden. Das Körnen dient dazu, an einer Markierung einen Rastpunkt für die weitere Bearbeitung zu erstellen. Dies ist beispielsweise nötig, um zu verhindern, dass Bohrer beim Ansetzen weglaufen oder um einen Federspitzzirkel ansetzen zu können. Die Spitze des Körners muss hierbei sehr hart sein, da sie in den Werkstück-Werkstoff eindringen muss. Für Bohrung hat der Spitzenwinkel des Körners 90 Grad. Bei tiefen Anreißlinien kann man mit dem Körner einfach die Linie entlang fahren
und merkt den Rastpunkt an der Kreuzung. Sind die Anreißlinien nur leicht vorhanden, muss man ihn optisch ansetzen. Hierbei ist es hilfreich, zuerst nur leicht zu körnen. Durch Drücken in eine Richtung kann man mit dem zweiten Schlag, wenn nötig, die Position nochmal leicht korrigieren. Wurde die Körnung total miserabel gesetzt, so dass ein direktes Korrigieren nicht mehr möglich ist, kann am Geraderand angesetzt und dieser nochmals umgeschlagen werden. Zur Mittelpunktsfindung von Zylindern ohne vorheriges Anreißen gibt es Zentrierglocken. Diese werden mit dem Konus auf dem Zylinderrand aufgesetzt und dann wird mit dem darin geführten Körner gekörnt. Es gibt auch automatische Körner, welche über die Vorspannkraft einer Feder arbeiten, welche einen Schlagstempel auf die Körnerspitze schlagen lässt. Neben dem Körnen eines Punktes gibt es auch Schlagzahlen und Buchstaben für Texte oder Markierungen. Sägen ist ein trennendes Verfahren. Der Sägezahn bildet einen Frei-, Keil- und Spanwinkel. Bei der Schnittbewegung dringt der Schneidkeil in den Werkstoff ein und bildet am Keilwinkel einen Span, der an der Spanfläche nach oben weggeschoben wird. In der durch den Spanwinkel gebildeten Spankammer werden die Späne weiter bis zur Werkstückkante aus der Schnittfuge transportiert, wo sie herausfallen. Da weichere Werkstoffe größere Späne bilden, wird hier ein gröberes Sägeblatt mit großen Spankammern gewählt. Sägeblätter für harte Werkstoffe sind feiner. Um zu vermeiden, dass das Sägeblatt verklemmt, ist es nötig, dass sich dieses freischneidet. Dies kann durch gewellte, geschränkte oder hohlgeschliffene bzw. gestauchte Zähne erreicht werden. Beim Sägen von Hand wird meistens eine Bügelsäge verwendet. Diese Säge arbeitet in Stoßrichtung. Aus Kostengründen kommen hier meist Sägeblätter mit gewellten Zähnen zum Einsatz. Der Druck muss gegen Ende des Schnittes durch das Werkstück verringert werden, um Verletzung durch Abrutschen zu vermeiden. Bei den meisten Bügelsägen lässt sich das Sägeblatt in einer anderen Ausrichtung zum Bügel zwischen den Kolben befestigen, so dass hier auch sonst schwer zugängliche Positionen erreicht werden können. Einstreichsägen kommen zur Verwendung, wenn es darum geht, gerade Schlitze in ein Werkstück zu sägen. Durch das breite Sägeblatt ist eine gute Führung gewährleistet. Rohmaterial wird meistens mit Maschinensägen abgeschnitten. Für Stangenmaterialien eignen sich Bügelsägemaschinen. Diese werden von einem Motor angetrieben, der ein Schwungrad dreht, das über eine Kurbel und Kurbelstange die Bügelsäge hin und her bewegt. Maschinelle Bügelsägen verfügen meist über ein einstellbares Gewicht, um einen höheren Anpressdruck zu erreichen. Mit Kreissägen kann ebenfalls sehr effizient zerspannt werden, da sie durch ihre ununterbrochene Schnittbewegung keinen Leerhub haben. Mit Kappsägen können gut Profile abgelenkt werden. Bandsägen eignen sich zum Ausschneiden von Formen. Tischkreissägen mit verfahrbarem Tisch eignen sich für großes Plattenmaterial, welches sich dort aufspannen lässt. Feilen bestehen aus einem Feilenblatt, welches mit seiner Angel in ein Feilenheft eingeklopft ist. Ein Metallring verhindert in der Regel das Springen des Griffes. Hierbei lassen sich Feilen je nach Form und Querschnitt in unterschiedliche Bezeichnungen einteilen. So gibt es beispielsweise Flachfeilen, Vierkantfeilen, Dreikantfeilen, Halbrundfeilen und Rundfeilen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Hieb. Der Hieb ist die Klassifizierung der Hiebzahl, welche die Anzahl der Hiebe pro Zentimeter beschreibt. Je höher Hieb und Hiebzahl, desto feiner ist die Beschaffenheit der Feile. Beschreibt man die Fläche einer Feile, so erkennt man einhiebige Feilen an den sich nicht kreuzenden Zahnreihen. Man verwendet diese Feilen für weiche Werkstoffe. Die meisten Feilen haben jedoch einen Ober- und Unterhieb. Der Oberhieb schneidet den Unterhieb, um die Späne besser zu zerkleinern. Hierbei haben Ober- und Unterhieb nicht denselben Winkel zur Feilenachse, wodurch vermieden wird, dass Zahnlücken in Arbeitsrichtung hintereinander liegen. Ebenso lässt sich die Schneidgeometrie zwischen gehauenen oder gefrästen Feilen unterscheiden. Während gehauene Feilen einen negativen Spanwinkel haben und somit Schaben Spanbröckel abtragen, schneiden gefräste Feilen und tragen somit Späne ab. Gerade beim Schlichten einer Fläche eignen sich deshalb gefräste Feilen besser, da sie nicht so viele spitz zulaufende Kerben wie gehauene Feilen haben.
Hierdurch können sich nicht so leicht Späne festsetzen, die die Oberfläche wieder verkratzen. Eine Möglichkeit, das Festsetzen von Spänen zu vermeiden, ist es, die Feilenfläche regelmäßig abzubürsten und anschließend mit Kreide einzureiben. Hierdurch werden die Kerben, in denen sich die Späne verhaken können, größtenteils schon durch den Kreidestaub belegt. Während man an Feilen anhand ihrer offensichtlichen Geometrie schon sehr genau beurteilen kann, für welche Konturen sie geeignet sind, muss man beim Schlichten von ebenen Flächen aufpassen, dass man die richtige Seite der Feile verwendet. Schaut man seitlich entlang des Feilenblattes, so gibt es eine gerade und eine Seite, welche einen leichten Bauch hat. Durch den Bauch wird erreicht, dass beim Feilen einer ebenen Fläche ein komplettes gleichmäßiges Überfahren dieser gewährleistet ist und man nicht zu den Kanten hin abkippt und dort einen höheren Abtrag erzeugt. Während eine Hand am Feilenheft für die Schubbewegung sorgt, liegt die andere Hand über dem Werkstück auf der Feile auf und sorgt für die Führung und einen gleichmäßigen Druck. Radien lassen sich durch eine ähnliche Relativbewegung feilen. Hierbei findet nach dem Annähern des Radius durch Flächen ein entgegengesetztes Abrollen zum Feilen des Radius statt. Arbeitet man maschinell, werden Feilen meist nur noch zum Entgraden eingesetzt. Allerdings kann hier auch der Dreikantschaber verwendet werden. Dieser wird ziehend mit negativem Spanwinkel über die Werkstückkante gezogen, wodurch er nicht einhakt. Beim Bohren werden durch ein rotierendes Werkzeug Löcher in einem Werkstück erzeugt. Die Bohrung selbst kann als Vorbereitung für andere Arbeitsschritte dienen oder ist direkt das gewünschte Endergebnis. Der Bohrer selbst hat eine Spitze, welche von den Freiflächen gebildet wird. An den Hauptschneiden, wo die Freiflächen in die Spanuden übergehen, wird die Schneidgeometrie gebildet. Der Winkel an der Ecke der Schneide, in dem die Spanut in der Seitenansicht zur Achse des Bohrers steht, wird als Seitenspanwinkel bezeichnet. Der seitlich sichtbare Teil der Schneide bildet den Seitenkeilwinkel. Gefolgt wird dieser von dem Seitenfreiwinkel, der durch das Hinterschleifen der Hauptschneide entsteht und dafür sorgt, dass die Hauptschneide beim Eindringen nicht behindert wird. Die beiden Hauptschneiden laufen an der Spitze nahe zusammen und sind durch die Querschneide verbunden. Der Spitzenwinkel beträgt 118 Grad, wodurch die Späne in Kombination mit den anderen Winkeln effizient nach oben abgeführt werden. Die Spiralnuten, in welchen die Späne nach oben aus der Bohrung geführt werden, haben eine Nebenschneide, die hauptsächlich zur Führung während des Bohrvorgangs dient. Bei kleinen Durchmessern wird hier der Bohrerdurchmesser beibehalten. Bei größeren Bohrern sind die Nebenschneiden leicht hinterschliffen, so dass hier nur eine schmale Auflage an den Nebenschneiden stattfindet. Je nach Typ endet der Bohrer entweder in einem Schaft, welcher sich in einem Bohrfutter spannen lässt, oder in einem Kegelschaft. Bohrer haben im vorderen Teil eine hohe Härte, während der Schaft zäher ist. Die Drehzahl wird meist nach Gehör eingestellt. Je schneller der Bohrer dreht, umso mehr Wärme wird erzeugt. Deshalb ist eine ausreichende Kühlung notwendig, so dass die Schneiden nicht überhitzen und weich werden. Da das jedoch fast alle Schneidvorgänge betrifft, wird die Kühlung und Schmierung am Ende für alle mechanischen Bearbeitungsarten besprochen. Eine zu hohe Drehzahl erkennt man an dem pfeifenden Geräusch. Wenn es quietscht, ist es bereits zu spät und der Bohrer ist stumpf. Bei stumpfen Bohrern sind die Hauptschneiden abgenutzt, wodurch hinter ihnen keine Freifläche mehr vorhanden ist und der Bohrer nur noch reibt, wodurch er noch wärmer wird. Wird er zu heiß, verliert er schnell seine Härte und die Spitze ist hinüber. Der Bohrer muss dann weit genug herunter und neue Hauptfreiflächen müssen nachgeschliffen werden. Wer will und eine Drehzahlanzeige an der Bohrmaschine hat, kann die Drehzahl nach der eingeblendeten Formel berechnen. D ist dabei der Bohrerdurchmesser in Millimeter. VC ist die Schnittgeschwindigkeit in Meter pro Minute, welche für den entsprechenden Werkstoff im Tabellenbuch nachgeschlagen werden kann. Neben der Schnittbewegung durch die Drehzahl ist noch die Vorschubbewegung nötig, welche meist per Handkraft über die Pinole der Bohrmaschine eingebracht wird. Hat man das Problem, dass sich ein Bohrer in einem Bohrfutter beim Bohren immer wieder lockert oder einhakt und in diesem durchdreht, kann das teilweise vermieden werden,
wenn man den Bohrer nicht komplett bis zum Anschlag einschiebt. Hierdurch hat die Druckspindel, welche die Spannbacken zusammenschiebt, die Möglichkeit, noch etwas weiter nach vorne zu fahren und den Bohrer weiter zu klemmen. Durch den minimalen Spalt hat das Bohrfutter dann die Möglichkeit, sich beim Einhaken des Bohrers noch selbst etwas mehr zuzuziehen und greift somit wieder. Je nachdem, welche Anwendung man hat, nutzt man neben der Handbohrmaschine meist Tisch-, Säulen- oder Ständerbohrmaschinen. Bei der Arbeit ist es wichtig, auf die richtige Spannung des Werkstücks zu achten. Meist wird das Werkstück in einem Schraubstock gespannt, es kann jedoch auch direkt auf dem Tisch aufgelegt werden. Soll beispielsweise an einer Körnung ein Loch gebohrt werden, muss das Werkstück unter dem anzusetzenden Bohrer beweglich sein, so dass das Zentrum gefunden werden kann. Dass der Schraubstock lose auf dem Tisch steht und nur festgehalten wird, ist bei kleineren Bohrern kein Problem. Besteht jedoch die Gefahr, dass der Bohrer einhakt und nicht sofort abbricht, muss das Werkstück gegen Herumreißen gesichert werden. Dies kann beispielsweise durch eine Klemme auf dem Tisch erreicht werden, die die Drehbewegung unterbricht. Bei längeren Werkstücken ist es wichtig, dass diese nach links weg zeigen und somit beim Einhaken vom Bediener weggedreht werden, bevor sie an der Klemmung oder Säule einhaken und somit nicht erst noch am Bediener vorbei müssen. Sollte einmal ein kleines Werkstück unter dem Bohrer rotieren, ist es wichtig, die Maschine abzuschalten, bevor die Spindel angehoben wird, so dass das Werkstück nicht unkontrolliert wegfliegt. Durchbricht ein Bohrer die Werkstückunterseite, kann es vorkommen, dass er das Werkstück, wenn es samt Schraubstock zu leicht ist, nach oben anhebt, da sich die Spiralnuten wie eine Schraube in das Material ziehen. Das kann verhindert werden, indem man das Werkstück unterlegt, so dass der Bohrer weiterhin einen Widerstand erfährt. Weiter ist beim Bohren zu beachten, dass die Querschneide schabend arbeitet. Deshalb ist es bei einer großen Querschneide sinnvoll, mit einem Durchmesser, welcher größer als diese ist, vorzubohren. Allerdings sollte man bei weichen Materialien aufpassen, dass der Bohrer noch genügend Widerstand in Vorschubrichtung erfährt und sich nicht schlagartig wie eine Schraube in das Material ziehen kann. Neben den bisher beschriebenen Spiralbohrern gibt es auch noch andere Bohrertypen. Beispielsweise dienen Zentrierbohrer dazu, einen besseren Ansatzpunkt für weitere Bohrschritte in das Werkstück zu bringen. Meist wird zuerst gekörnt, dann mit einem Zentrierbohrer zentriert und anschließend mit dem Spiralbohrer das Loch gebohrt. Ein weiterer Bohrertyp ist der Stufenbohrer. Mit ihm können stufenweise Durchbrüche in Verblendungen gebohrt werden. Ein weiterer Arbeitsschritt an Bohrungen ist das Senken. Beim Senken wird in der Regel mit einer langsamen Drehzahl gearbeitet. Es kann entweder zum Entgraden von Bohrungen verwendet werden oder aber um Bohrungen mit entsprechenden Geometrien für beispielsweise die Auflage von Schraubenköpfen zu versehen. Senker haben meist 3 oder mehrere Schneiden, was für eine gute Führung sorgt. Neben Kegelsenkern gibt es auch Senker mit Führungszapfen, welche in der Regel für das Bearbeiten von Schraubensenkungen verwendet werden. Beispiele hierfür sind der Plansenker mit Führungszapfen, mit welchem eine ebene Auflagefläche für einen Schraubenkopf erzeugt werden kann, sowie Kegel- und Flachsenker mit Führungszapfen zum Versenken von Senkkopf- und Zylinderkopfschrauben. Reiben dient dazu, die Oberfläche einer Bohrung auf ein definiertes Maß zu bearbeiten. Meist geht es hierbei um das Rundreiben von beispielsweise Stiftlöchern. Manchmal werden auch Profile wie Kegel gerieben. Reibahlen arbeiten schabend, da sie keinen Spanwinkel besitzen. Sie bestehen aus einem Schneidenteil, Hals und Schaft. Der Schneidenteil hat je nach Art einen unterschiedlich langen Anschnitt, welcher von einem Führungsteil gefolgt ist, der die Bohrung auf den gewünschten Durchmesser aufreibt. Reibahlen haben meist 8 Zähne. Die hohe Anzahl sorgt für einen ruhigen Lauf. Durch eine gerade Anzahl der Zähne ist es einfach möglich, den Durchmesser mit einer Bügelmessschraube zu messen. Die Winkel zwischen den benachbarten Zähnen variieren leicht. Hierdurch wird erreicht, dass die Zähne beim Eindringen nicht immer an der gleichen Stelle angreifen und sich gleichmäßig freidrehen, wodurch die Drehbewegung in Schwingung kommen
und Raddermarken entstehen würden. Hand- und Maschinenreibaalen haben einen Anschnitt, durch welchen die Reibaale dem vorgebohrten Loch folgt. Bei Handreibaalen ist dieser um einiges länger als bei Maschinenreibaalen. Anschließend folgt der Führungsteil, welcher den gewünschten Durchmesser reibt. Nach dem Führungsteil verjüngt sich die Reibaale etwas, um hier die Reibung zu reduzieren. Es gibt Reibaalen mit geraden Nuten und Reibaalen mit Linkstrahl. Hierdurch wird vermieden, dass sie sich wie eine Schraube in das Werkstück ziehen können. Links getrallte Reibaalen laufen gleichmäßiger als gerad genutete Reibaalen, da die Zähne kontinuierlicher eingreifen. Allerdings können sie nur für Reibungen im oberen Bereich relativ tiefer Bohrungen oder von Durchgangslöchern verwendet werden, da sie die Späne nach vorne wegschieben. Will man eine tolerierte Bohrung reiben, so wird in der Regel um 0,2 mm kleiner vorgebohrt. Im Anschluss wird gesenkt und langsam mit Kühlung gerieben. Hierbei muss man darauf achten, dass die Reibaale keine ungewollte Belastung erfährt, was passieren kann, wenn sie beispielsweise auf Spänen in einem Sackloch aufsitzt, wodurch der Lochdurchmesser nicht mehr stimmen würde. Mit dem Schneideisen können Außengewinde hergestellt werden. Mit Gewindeschneidern werden Innengewinde in Kernbohrungen eingebracht. In diesem Tutorial wollen wir uns bei der Kernlochberechnung auf metrische Gewinde beschränken, da hier die Gewindeangaben zum Rechnen logisch und sinnvoll sind. Bei irgendwelchen Zollgewinden muss man immer in Tabellen nachschauen. Metrische Gewinde werden mit M und dem Durchmesser des Außengewindes angegeben. Neben den Standardwerten gibt es auch Feingewinde, bei welchen nach dem Gewindedurchmesser noch die Steigung angegeben wird. In der Regel sind die Gewinde rechtsdrehend ausgeführt. Linksdrehende Gewinde werden zusätzlich mit LH für Left-Handed gekennzeichnet. Bei metrischen Innengewinden wird immer der Nenndurchmesser minus der Steigung als Kernloch vorgebohrt. Anschließend wird das Bohrloch vor dem Gewindeschneiden gesenkt, da der Senker so lange noch zentrisch anläuft und nicht durch den Gewindeanschnitt aus der Mitte gezogen wird. In der Regel wird ein dreiteiliger Gewindeschneidsatz verwendet. Dieser besteht aus dem Vor-, dem Mittel- und dem Fertigschneider. Diese werden nacheinander in das Windeisen gespannt und eingedreht. Beim Ansetzen des Vorgewindeschneiders, welcher durch einen Ring gekennzeichnet ist darauf zu achten, dass dieser senkrecht eingedreht wird. Dies kann mit einem kleinen Haarwinkel überprüft werden. Dreht man einen Gewindeschneider ein, ist auf ausreichend Schmierung zu achten. Der Span baut sich hierbei vor den 3 Schneidreihen auf, wobei er nach außen noch mit dem Werkstück verbunden ist. Deshalb muss der Gewindeschneider immer wieder ein Stück zurückgedreht werden, um die Späne zu brechen, so dass sie leichter abgeführt werden können. Als zweites kommt der Mittelgewindeschneider, welcher durch 2 Ringe markiert ist. Im Anschluss folgt der Fertiggewindeschneider, welcher keinen Markierungsring hat. Es gibt auch Maschinengewindebohrer, welche die 3 Schneidstufen hintereinander in einem Werkzeug vereinen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Anschnitt, in welchem das Gewinde noch nicht vollständig fertiggestellt wird, länger ist als beim Fertigschneider. Anhand des Nutenverlaufs von Gewindeschneidern ist bestimmt, in welche Richtung die Späne abgeführt werden. Bei Maschinengewindebohrern haben die Spannuten meist einen Rechtsdrall, wodurch die Späne nach oben aus der Bohrung befördert werden. Sie eignen sich deshalb auch für Sacklöcher. Bei gerad genuteten Gewindeschneidern fallen die Späne meist nach unten. Deshalb ist es bei Sacklöchern wichtig, tief genug vorzubohren und die Späne gegebenenfalls zwischendrin auszuklopfen. Um Außengewinde herzustellen, werden Schneideisen verwendet, welche sich in Schneideisenhalter spannen lassen. Der Zapfen, auf welchen das Gewinde geschnitten wird, sollte einen 0,2 mm geringeren Durchmesser als das aufzudrehende Gewindemaß haben. Auch hier ist eine gute Schmierung wichtig und dass die Späne regelmäßig gebrochen werden. Bevor wir in dem Tutorial über das Arbeiten an der Dreh- und Fräsmaschine reden, soll noch auf unterschiedliche Mess- und Prüfmittel eingegangen werden.
da bei der Fertigung eine ständige Überprüfung des Werkstücks mit diesen notwendig ist. Hierbei wird zwischen Maßverkörperung, Messgeräten und Lehren unterschieden. Der Unterschied dabei ist, dass Maßverkörperungen einen Vergleich darstellen. Bei Messgeräten ein genauer Messwert ermittelt wird. Bei Lehren wird lediglich zwischen gut und schlecht unterschieden. Bekannte Maßverkörperungen sind der Stahlmaßstab, Parallel- oder Winkelmaße. Sie dienen als Vergleich mit dem Werkstück. Eine weitere Möglichkeit, das Werkstück zu überprüfen, sind Lehren. Lehren dienen als Vergleich und liefern kein Messergebnis. Sie bilden entweder ein Vergleichsmaß oder aber eine Geometrie ab. Mit Flach- und Anschlagwinkeln ist es möglich, die Geometrie eines Werkstücks auf 90-Grad-Winkel zu überprüfen. Noch genauer geht es mit einem Haarwinkel. Dieser besitzt eine nahezu spitz zugeschliffene Winkelseite, welche es ermöglicht, problemlos Abweichung durch das durch den Spalt schimmernde Licht zu erkennen. Die dem Winkel abgewandte Seite oder ein Haarlineal kann auch dazu verwendet werden, Oberflächen auf Unebenheiten zu überprüfen. Ebenso gibt es Lehren für bestimmte Formen. So können beispielsweise mit Radienlehren aus einer großen Auswahl an Radien gewählt und diese zum Vergleich verwendet werden. Eine weitere Formlehre ist die Gewindelehre. Mit ihr kann die Steigung überprüft werden. Mit einer Fühlerlehre lassen sich Spaltmaße überprüfen, indem man unterschiedliche Kombinationen zusammenschiebt und testet. Des Weiteren gibt es auch Lehren, die zur Überprüfung dienen, ob gewisse Toleranzen eingehalten wurden. So werden mit Grenzleerdornen beispielsweise auf Maß geriebene Bohrungen überprüft. Hier muss die Gutseite in die Bohrung passen, während die Ausschussseite nicht eindringen darf. Das Gegenstück zur Überprüfung von Außendurchmessern ist die Grenzrachenlehre. Sie hat eine Gutseite, die über den Durchmesser passen muss, und eine Ausschussseite, die nicht über den Durchmesser passen darf. Kommen wir nun zum Messen. Während ein Stahllineal eine Auflösung von 1 mm hat und die restliche Ablesegenauigkeit vom Schätzwert des Benutzers abhängt, hat der Messschieber durch seinen Nonius eine weitaus bessere Auflösung. Durch seine vielseitigen Messmöglichkeiten ist der Messschieber nicht wegzudenken. Er hat einen festen Messschenkel, der ein Teil mit der Schiene und der darauf abgebildeten Skala ist. An der gegenüberliegenden Seite ragt der feste Teil der Messspitze heraus. Der lose Messschenkel umschließt die Schiene und beinhaltet den Nonius. Er ist mit der losen Messspitze und dem Tiefenmesser verbunden. Der Messschieber bietet 4 Anschlagpositionen, mit welchen er am Werkstück angeschlagen werden kann. Die Messschenkel lassen sich an Außenmaße anlegen. Die Messspitzen sind für Innenmaße. Mit dem Tiefenmesser lassen sich Spalttiefen oder Stufen messen. Dann gibt es noch die Stirnseite, welche ebenfalls zum Ausmessen von Stufen verwendet wird. Die Anpresskraft sollte gering und immer gleich sein. Ablesen lässt sich der Messwert über den Nonius. Meist kommt ein 1/20 Nonius zur Verwendung. Der Abstand der Striche auf dem Nonius beträgt dann jeweils 0,95 mm, während die Skala auf der Schiene eine 1 mm Teilung hat. Trifft der Messwert exakt einen ganzen Millimeter, so ist der erste Strich mit der Skala bündig. Wird hingegen der ganze Millimeter um 0,05 überschritten, so wird der zweite Strich bündig und so weiter. Das Maß setzt sich dann immer aus dem abgelesenen ganzen Millimeter von der Skala und dem Kommawert des Nonius zusammen. Da der Tiefenmesser des Messschiebers keine großen Abstände überbrücken kann, eignet er sich nur in kleinem Maße. Für größere Spalte sind sogenannte Tiefenmessbrücken geeignet. Diese werden wie Messschieber abgelesen, können jedoch durch ihre Brücke relativ gut aufgelegt werden. Will man nochmals eine Stufe genauer messen, kommen Messschrauben zum Einsatz. Diese haben meist eine Auflösung von einem Hundertstel Millimeter. Sie bestehen aus einem Bügel, an welchem eine Skalenhülse angebracht ist. Über diese ist eine Skalentrommel gesteckt, welche mit einer Spindel verbunden ist, die mit einer 0,5 mm Steigung eingeschraubt wird, bis sie am Amboss auf der gegenüberliegenden Seite anschlägt.
Für eine gleichmäßige Anpresskraft ist die Skalentrommel meist mit einer Kupplung versehen. Die Spindel lässt sich auch über eine Spindelfeststellung fixieren. Nachdem man die Messstelle zwischen Amboss und Spindel geklemmt hat, lässt sich der Messwert ablesen. Zuerst liest man die ganzen und halben Millimeter von der Gewindehülse ab, bis die Kante der Skalentrommel kommt. Den Wert auf der Skalentrommel, der mit der Skalenachse fluchtet, addiert man nun noch als Hundertstel dazu und erhält somit den exakten Messwert. Bei der Lagerung von Messschrauben ist es wichtig, dass sich Amboss und Spindel nicht berühren. Da die Kontaktstellen sehr glatt sind und sich flächig berühren, kann es sonst zu Kaltverschweißung oder Korrosion kommen, wodurch die Flächen beschädigt werden. Ähnlich wie beim Messschieber gibt es Messschrauben auch als Ausführungen wie die Tiefen- oder Innenmessschraube. Um Innendurchmesser genau messen zu können, werden 3-Punkt-Innenmessschrauben verwendet. Ein weiteres Messmittel ist der Winkelmesser. Dieser lässt sich an beliebige Flächen des Werkstücks anlegen, um den Winkel zwischen diesen zu bestimmen. Auf der Hauptskala lässt sich der Winkel in Grad ablesen. Ähnlich wie beim Messschieber verfügt der Winkelmesser zudem über einen Nonius. Hierbei ist zu beachten, dass der Nonius die Winkelminuten angibt. 1 Grad entspricht 60 Winkelminuten. Die Nullstellung des Nonius ist in der Mitte, so dass er je nach Anschlagrichtung in beide Richtungen abgelesen werden kann. Um Maschinen für die Bearbeitung oder Baugruppen bei der Montage auszurichten, kommen meist Messuhren zum Einsatz. Mit ihnen kann die relative Bewegung zweier Teile zueinander sichtbar gemacht werden. Hierbei geht es nicht um die dabei verfahrene Strecke, sondern um die über diese Strecke auftretende Abweichung. Messuhren werden meist über ein Stativ am Schaft gespannt, aus welchem der Messbolzen ragt. Dieser endet in der Regel in einem kugeligen Messeinsatz. Eine Vorspannfeder sorgt dafür, dass der Bolzen leicht aus der Uhr gedrückt wird. Wird der Messbolzen bewegt, treibt er über ein Ritzel die Zeiger an. Die Skala kann durch Drehen auf dem Gehäuse genullt werden. So kann beispielsweise die feste Backe eines Maschinenschraubstocks mit der Messuhr abgefahren werden, um festzustellen, in welche Richtung dieser eine Schrägstellung hat, um diese dann bei der Montage zu korrigieren und den Schraubstock auszurichten. Alternativ kann auch ein Winkel mit eingestelltem Wert in den Schraubstock gespannt und dieser abgefahren werden, um den Schraubstock so in eine für die Fertigung gewünschte Ausrichtung zu bringen. Fühlhebelmessgeräte ähneln in der Funktion den Messuhren, sind jedoch leicht anders aufgebaut, um Zugänglichkeiten an andere Stellen zu ermöglichen. Bei ihnen wird die Bewegung über einen kleinen Hebel, der sich durch Überdrücken über den Federweg voreinstellen lässt, eingeleitet. Diese Messgeräte lassen sich beispielsweise in Fräsaufnahmen einspannen, um so den Mittelpunkt der Fräsachse über Löchern zu positionieren. Hierbei wird immer die Differenz zwischen Minimal- und Maximalwert gesucht und dann um die Hälfte verfahren. Es ist dabei hilfreich, die Abweichung in die jeweilige Achsrichtung nacheinander auszumachen und zu korrigieren. Ein weiterer Punkt, den man bei der Fertigung berücksichtigen muss, ist die Oberflächenrauheit. Da man jedoch meist keine Gerätschaften hat, um die Oberflächenrauheit zu messen, kann man hierfür subjektive Vergleichswerte nehmen. Geschrubbte Flächen mit einer Rautiefe von 100 haben Riefen, die man neben dem Sägen auch fühlen kann. Nach dem Schlichten beträgt die Rautiefe noch 25 und lässt sich nicht mehr fühlen, aber immer noch optisch erkennen. Wird das Werkstück dann noch mit einem Ölstein abgezogen, so hat man in etwa eine Rautiefe von 5 und sieht nun auch keine sichtbaren Schleifspuren mehr. Kommen wir nun zum Drehen. Beim Drehen geht es um die gezielte Erzeugung rotationssymmetrischer Teile. Meist kommen hierbei Universaldrehmaschinen zur Verwendung. Drehmaschinen haben links vom Maschinenbett einen Spindelstock, in welchem sich das Getriebe zur Einstellung der Drehzahl und gegebenenfalls damit verbundenen Vorschubverknüpfungen befindet. Die Spindel selbst ist meist als Hohlwelle ausgeführt, so dass bei Bedarf auch längere Werkstücke zugeführt werden können. Meistens ist ein Backenfutter zum Spannen des Werkstücks am Spindelflansch montiert.
Alternativ können dort auch ein Spannzangenaufsatz zum Anziehen durch die Hohlwelle montiert werden. Unterhalb des Spindelstocks befindet sich das Vorschubgetriebe. Mit ihm werden Leitspindel und Zugspindel angetrieben. Ebenso endet dort die Schaltwelle. Auf dem Maschinenbett befindet sich der Grundschlitten. Mit ihm wird der Schlosskasten bewegt. Der Schlosskasten beinhaltet den Hebel zum Einschalten der Drehbewegung über die Schaltwelle. Bei Bedarf können am Schlosskasten noch Zug- oder Leitspindel eingekoppelt werden. Auf dem Schlosskasten befinden sich Plan- und Oberschlitten. Auf dem Oberschlitten befindet sich in der Regel ein Multifix-System, mit welchem sich die verschiedenen Drehmeißel einfach einspannen lassen. Neben dem Schlosskasten befindet sich noch der Reitstock auf dem Maschinenbett. Dieser dient als Stütze oder zur frontalen zentrischen Bearbeitung des Werkstücks. Da jede Maschine leicht anders aufgebaut ist, soll hier nicht weiter auf den genauen Aufbau der spezifischen Komponenten, sondern auf das Arbeiten an der Maschine eingegangen werden. Hierbei soll das Spannen des Werkstücks, die unterschiedlichen Drehmeißelarten und die Einstellung beim Drehen behandelt werden. Im Tutorial werden diese Punkte nacheinander behandelt. In der Praxis muss jedoch alles durcheinander beachtet werden. Auch wenn es nicht jede Maschine zulässt, wird kurz das Gewindedrehen behandelt. Beginnen wir mit dem Spannen der Werkstücke. Je nachdem, wo man das Werkstück bearbeiten will, ist eine unterschiedliche Aufspannung notwendig. Bei der Bearbeitung ist es wichtig, immer so wenig Aufspannung wie möglich zu verwenden. Schafft man alles in einer Aufspannung zu bearbeiten, so ist nur der Rundlauf der Maschine für die Achsgenauigkeit des rotationssymmetrischen Teils verantwortlich. Würde das Spannen im Futter leicht außerhalb der Drehachse erfolgen, hätte das keinen Einfluss mehr. Mit jedem neuen Einspannen kommt der Fehler zwischen Dreh- und Spannachse wieder ins Werkstück zurück. Meist ist dieser Fehler jedoch nicht ausschlaggebend. Man kann ihn jedoch erkennen, wenn identische Durchmesser von unterschiedlichen Aufspannungen ineinander übergehen. Soll nur ein kurzes Werkstück bearbeitet werden, so kann es in der Regel einfach ins Dreibackenfutter gespannt werden. Wird das Teil dabei neu aufgespannt und muss ausgerichtet werden, ist es hilfreich, es für die Ausrichtung mit Parallelunterlagen zu unterlegen, welche nach dem Spannen entfernt werden. Nach dem Spannen des Backenfutters muss immer der Steckschlüssel abgezogen werden. Will man hingegen ein langes Werkstück über fast die gesamte Länge bearbeiten, so ist es nötig, dieses am vorderen Ende abzustützen, so dass es hier drehend fixiert ist und nicht ausweichen kann, wodurch es eine Unwucht bekommen und aus dem Backenfutter fliegen würde. Der erste Schritt hierbei ist es, den Zylinder des Rohmaterials plan zu drehen und mit einer Zentrierbohrung zu versehen. Die Zentrierung wird großzügig mit einem Zentrierbohrer angebracht, so dass ausreichend Auflagefläche vorhanden ist. Das Werkstück ist hierbei noch weit hinten im Backenfutter gespannt. Anschließend wird eine mitlaufende Spitze im Reitstock gespannt und mit dieser das im Anschluss an die Zentrierung weit ausgespannte Werkstück abgestützt. Nachdem das Werkstück am Backenfutter geklemmt ist, wird die Pinole des festgestellten Reitstocks nochmal angedrückt und geklemmt. Nun kann das Werkstück über nahezu die volle Länge bearbeitet werden. Mitlaufende Spitzen lassen sich nicht nur an Zentrierungen ansetzen, sie passen auch in angesenkte Bohrungen. Reicht der Durchmesser der Spitze nicht aus, kann auch ein Adapter für einen größeren Durchmesser gedreht und eingesetzt werden. Es gibt auch noch die Möglichkeit, lange Werkstücke zwischen zwei Spitzen aufzunehmen und die Drehung mit einem Drehherz über eine Mitnehmerscheibe einzuleiten. Hierdurch wird durch die beiden Spitzen ein sehr guter Rundlauf bei einer erneuten Aufspannung erreicht, da keine Toleranzen der Greifbacken mit eingehen. Dies kann man jedoch auch mit einem Vierbackenfutter mit einzeln einstellbaren Backen und einer Messuhr erreichen. Bei der Bearbeitung kommen verschiedene Drehmeißel zum Einsatz. Diese können im Multifix auch nochmal in unterschiedlichen Winkeln gespannt werden. Grob kann man zwischen Seiten- bzw. Längsdrehmeißeln, Plandrehmeißeln, Stechdrehmeißeln und Außen- sowie Innengewindedrehmeißeln unterscheiden.
Je nach Drehmeißel variiert die Schneidgeometrie. Im Großen und Ganzen sehen die Schnittwinkel jedoch so aus. Neben der Geometrie des Drehmeißels ist auch noch die Höheneinstellung zu beachten. Idealerweise ist die Spitzenhöhe genau auf Höhe der Drehachse. Ist zu hoch über der Spitzenhöhe eingestellt, steigt zwar der Spanwinkel, der Freiwinkel sinkt jedoch im selben Maße, wodurch es schnell dazu kommt, dass nicht mehr die Schneide beim Einfahren der Kontaktpunkt zum Werkstück ist. Das Drehzentrum beim Plandrehen kann dann nicht erreicht werden und es entsteht beim Überfahren ein kleiner Kegel. Ist der Drehmeißel zu tief eingestellt, sinkt der Spanwinkel, wodurch der Drehmeißel irgendwann nur noch schaben würde. Beim Überfahren der Mitte würde ein kleiner Zylinder auf der Drehachse stehen bleiben. Am einfachsten lässt sich die Höhe einstellen, indem man sich an der mitlaufenden Spitze des Reitstocks orientiert und dann mit der ersten Spanabnahme die Feineinstellung vornimmt. Hat man die Drehmeißel in Multifixen gespannt, hat man den Vorteil, dass die eingestellte Höhe zwischen den Wechseln der Aufnahmen beibehalten wird. Neben normalen Verschleißabnutzungen der Schneide kann es vor allem bei weichen Werkstoffen wie Aluminium zu einer Aufbauschneide kommen. Hierbei verklebt Material auf der Schneidkante und erhöht diese. Hierdurch kann es auch zu einem unsauberen Schnitt kommen. Ausreichend Kühlung und Schmierung der Schneide helfen, das zu vermeiden. Beim Arbeiten an der Drehmaschine schrubbt man meist die Geometrie vor und kommt dabei möglichst schnell knapp über dem endgültigen Maß an. Für die Positionierung hat man die Anzeige an Grund-, Plan- und Oberschlitten. Werden diese digital angezeigt, sind Grundschlitten und Oberschlitten meist miteinander verrechnet, da sie normalerweise in dieselbe Richtung zeigen. In der Regel hat man links am Maschinenbett einen einstellbaren Anschlag, gegen welchen der Grundschlitten gefahren werden kann. Fährt man in der Richtung automatisch über den Vorschub mit der Zugspindel, löst dieser aus, wenn der Grundschlitten dort anschlägt. Der Anschlag wird grob positioniert und befestigt. Die Feineinstellung der Position erfolgt anschließend im angeschlagenen Zustand über den Oberschlitten. Anschließend wird der Oberschlitten nicht mehr verstellt, so dass beim Abdrehen immer bis gegen den Anschlag gefahren werden kann. Beim Schrubben kann je nach Werkstück, Meißel und Maschine unterschiedlich viel zugestellt werden. Je mehr Volumen auf einmal abgetragen wird, desto höher die Schneidkräfte. Ein linienförmiger Kontakt kann zu Vibration und somit zu Rattermagen führen, weshalb man meist nur bis zu einem gewissen Maß zustellen kann. Beim Schlichten möchte man zudem eine möglichst gute Fläche. Deshalb sollte die Schneidkante hier nicht auf einer großen Länge, sondern eher punktförmig eingreifen, so dass keine so hohen Kräfte wirken. Muss man viel abtragen und der Meißel ist dabei die Schwachstelle, kann man diesen schräg stellen. Hierdurch verlängert sich die Länge der eingreifenden Schneide, wodurch bei gleichem Volumenabtrag die Flächenpressung auf der eingreifenden Schneidkante verringert wird. Hierdurch kann man mehr zustellen, sofern die Maschine das zulässt, und schneller Material abtragen. Beim Drehen auf Maß sollte man den Durchmesser nochmals kurz vor dem Endwerk nachmessen und gegebenenfalls die Skala einstellen. Wichtig dabei ist, dass man immer von einer Seite aus positioniert, um das Umkehrspiel zu eliminieren. Das heißt, wenn man beim Einstellen das Endmaß überfährt, dreht man den Schlitten weit genug zurück und stellt es neu ein, bevor man über das Werkstück dreht. Muss man lang ausgespannte Werkstücke an den Stirnseiten oder von vorne in diese bearbeiten und kann deshalb nicht mit einer mitlaufenden Spitze über den Reitstock abstützen, so kann man stattdessen eine Lünette verwenden. Man benötigt eine rundlaufende Fläche am Werkstück, an welcher man diese ansetzen kann. Diese hat in der Regel 3 mitlaufende Rollen, wobei 2 das Werkstück von unten abstützen und eine von oben aufliegt. Während das Werkstück noch vom Reitstock gestützt und positioniert ist, wird die Lünette angesetzt und die Rollen anliegend eingestellt. Die Rollen sollten gut geölt sein. Sitzt die Lünette, wird der Reitstock entfernt und nochmals durch Drehen von Hand und mit langsamer Drehzahl der Rundlauf kontrolliert, bevor anschließend weiter gedreht werden kann. Phasen kann man mit einem Drehmeißel, der eine 45-Grad-Schneide besitzt, drehen.
Manchmal kommt es vor, dass man kegelige Flächen in einem genauen Winkel drehen muss. Hierzu stellt man den Oberschlitten auf die Hälfte des gewünschten Kegelwinkels ein und dreht dann so den Kegel ab. Hierbei muss mit dem Oberschlitten gefahren werden, da der Grundschlitten parallel zur Drehachse steht. Sollte man eine große 45-Grad-Phase drehen müssen, kann man das auch auf diese Art machen, um mehr punktförmig zu arbeiten, als auf ganzer Linie mit der gesamten Schneide auf einmal einzugreifen, was Radarmarken verursachen würde. Manche Drehmaschinen verfügen durch ein Getriebe über die Möglichkeit, durch die in die Schlossmutter eingekoppelte Leitspindel den Drehwinkel und Verfahrstrecke des Grundschlittens direkt miteinander zu koppeln. Mit diesen Drehmaschinen lassen sich Gewinde drehen. Wichtig hierbei ist, dass das auf der langsamsten Drehzahl erfolgt, da die hohen Verhältnisse von Steigung zur Drehzahl dafür sorgen, dass der Grundschlitten sonst sehr schnell fährt. Man darf mit eingekoppelter Schlossmutter auf keinen Fall gegen Anschlag oder gar Spindelstock fahren, da man sonst die Maschine kaputt machen kann. Sind Drehung und Position miteinander gekoppelt, kann mit dem Gewindedrehen angefangen werden. Unter guter Schmierung fährt man hierbei immer von Gewindeansatz zu Freistich und stellt dabei etwas zu. Kurz vor dem Erreichen des Freistichs wird die Maschine abgeschalten, so dass man rechtzeitig in diesem zum Stillstand kommt. Am Freistich angekommen, darf man nicht direkt zurückfahren, da man sonst durch das Umkehrspiel einen leichten Versatz hätte und entweder den Gewindedrehmeißel beschädigen oder versetzt von unten Material abschaben würde. Der Gewindedrehmeißel wird deshalb mit dem Planschlitten aus dem Gewinde gefahren. Die Schlossmutter darf dabei nicht ausgekoppelt werden, um die Positionierung beizubehalten. Je nach Steigung und Gewindedurchmesser muss man das mehr oder weniger oft wiederholen, bis der entsprechende Kerndurchmesser erreicht ist. Hin und wieder muss man Griffstellen herstellen, an welchen eine Struktur gerändelt werden muss. Hierfür wird das Werkstück gut abgestützt eingespannt. Im Multifix wird nun die Rändel ein paar Grad schräg zum Werkstück eingespannt, so dass sie beim Anfahren einen gleichmäßigen Druck ausübt. Meist werden Kreuzrändeln verwendet, die zwei Rollen mit je einer Rändelrichtung haben. Bei langsamer Drehzahl und ausreichend Schmierung setzt man nun die Rändel am Anfang an und stellt mit dem Planschlitten langsam zu. Wichtig ist, dass möglichst die gesamte Zustellung auf einmal erfolgt, so dass das Muster nicht durch mehrmaliges Überfahren auf unterschiedlichen Durchmessern zerstört wird. Ist das Ansetzen erfolgt, wird mit dem Grundschlitten verfahren, bis die gewünschte Oberfläche überrändelt wurde. Beim Drehen enger Toleranzen für Passung kann es schnell vorkommen, dass die Skala der Drehmaschine nicht mehr die gewünschte Auflösung hergibt, um den Drehmeißel sinnvoll ohne Schätzen mit dem Planschlitten auf dem richtigen Durchmesser zu positionieren. Hier gibt es den Trick, den Oberschlitten schräg zu stellen. Dadurch, dass sich der Drehmeißel jetzt beim Vorfahren des Oberschlittens auch in Richtung des Durchmessers verschiebt, hat man hier eine höhere Auflösung. Dieser hat bei einem Winkel von 0,3 Grad einen Auflösungsfaktor von 100 auf der Skala für den Durchmesser. Bei 3 Grad ist der Faktor 10. Die Grobeinstellung erfolgt nun mit dem Planschlitten, die Feineinstellung mit dem Oberschlittenfaktor. Will man einen genauen Innendurchmesser mit dem Reitstock bohren, kann man auch einen Ausdrehkopf zur Hilfe nehmen. Man sollte davor nicht vergessen, eine Schraube in das Anzugsgewinde des Kegels zu schrauben, so dass man ihn wie mit dem Austreiblappen leicht wieder austreiben kann. Anschließend kann man sein genaues Maß dort einstellen und bohren. Das war es mit der Zusammenfassung zum Drehen. Im Anschluss an das Arbeiten an Maschinen sollte man sie immer reinigen. Neben dem Abkehren können Maschinen auch mit Druckluft abgeblasen werden. Wichtig hierbei ist, dass man mit der Druckluft nicht zu nah an Lager oder Dichtlippen fährt, um keine kleinsten Späne oder Verunreinigung unter diesen hindurch zu blasen. Nach dem Drehen wollen wir uns das Fräsen anschauen. Fräsmaschinen gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Diese gehen beispielsweise von konventionellen Fräsmaschinen bis hin zu diesen im Aufbau ähnlichen CNC-Fräsmaschinen oder Aufbauten wie Portalfräsmaschinen. Ebenso wird zwischen der Ausrichtung des Fräskopfes in Horizontal- oder Vertikalfräsmaschine sowie nach der Achszahl unterschieden. Fräsmaschinen haben eine Spindel, in welche sich ein Fräser direkt oder über eine Aufnahme einspannen lässt. Das Spannen erfolgt über Spannzangenfutter.
Fräser dürfen nicht in Bohrfutter gespannt werden, da diese nur axial und keine Radialkräfte aufnehmen können. Der Fräser kann dann relativ zum Werkstück durch den Arbeitsbereich verfahren werden. Die Schnittgeschwindigkeit für den Materialabtrag erfolgt durch die Rotation der Frässpindel, die dafür notwendige Vorschubbewegung durch das Verfahren des Fräsers. Das Werkstück ist hierbei entweder direkt auf dem Arbeitstisch gespannt oder in einem Maschinenschraubstock oder anderen Spannmittel fixiert. In einem Schraubstock werden meist entsprechende Fräsunterlagen unterlegt, so dass das Werkstück ausreichend heraussteht. Es wird nach dem Spannen mit dem Schonhammer auf diese niedergeklopft. Werkstück oder Spannmittel werden meist mit Messuhren auf dem Tisch ausgerichtet. Neben der Ausrichtung ist auch die Position wichtig. Fräst man das Werkstück aus dem Vollen, kann man einfach eine erste Bezugsfläche fräsen und von dieser aus anfangen. Wird ein bereits vorbearbeitetes Werkstück aufgespannt, muss die Position zuerst ausgemessen und abgenullt werden. Hierzu kommt meist ein Kantentaster zum Einsatz. Dieser besteht aus zwei mit einer Feder verbundenen Zylindern, die sich somit auf einer Gleitfläche verschieben lassen. Rotiert wird der Kantentaster mit einer geringen Drehzahl. Anschließend wird mit ihm langsam die Kante angefahren. Am Anfang eiert der Kantentaster dabei um die Drehachse. Je näher man dem Werkstück kommt, umso genauer zentriert sich die Drehachse der beiden Teile zueinander. In dem Moment, in dem der Kantentaster beginnt, an dem Werkstück wegzulaufen, befindet man sich genau um den Radius des Kantentasters daneben. Die Höhe wird anschließend nach jedem Fräserwechsel mit diesem an der zu bearbeitenden Stelle genullt. Bei einem Werkzeugwechselsystem, wo die Werkzeugdaten hinterlegt sind, ist das nicht nach jedem Wechsel nötig. An konventionellen und an den meisten CNC-Fräsmaschinen wird 2,5-dimensional gefräst. Das heißt, dass die Zustellung in der Höhe Z in Stufen erfolgt und über die Ansteuerung von X und Y die in der Zustellhöhe entsprechende Kontur erzeugt wird. Sind die Teile etwas aufwendiger konstruiert, muss entweder mehrmals umgespannt werden, um die entsprechenden Punkte erreichen zu können, oder man benötigt eine 5-Achs-Maschine, welche dann in der Lage ist, komplette 3D-Strukturen abzufahren. Fräser gibt es in allen möglichen Formen und Ausführungen. Für die Außenbearbeitung kommen meist Stirnwalzen oder Messerkopffräser zum Einsatz. Mit Schaftfräsern lassen sich Konturen, Taschen bzw. Durchbrüche und Abstufungen herstellen. Zudem gibt es noch Fräser, die gewisse Formen wie Winkel oder Radien abbilden. Die Schneiden von Fräsern sind in ihrem Aufbau denen der Drehmeißel ähnlich. Sie haben einen positiven Spanwinkel und einen großen Keilwinkel. Der Freiwinkel fällt klein aus, ist jedoch von einer Spankammer gefolgt, so dass das zerspanende Material gut abgetragen werden kann. Fräser haben meist einen Rechtsdrall. Dies hat den Vorteil, dass das abgetragene Material nach oben aus dem Werkstück befördert wird. Ebenso wird durch die schräg verlaufende Schneide verhindert, dass diese auf einmal in das Werkstück eingreift und stattdessen gleichmäßig nacheinander über die Eingriffshöhe ansetzt. Der rechts abgebildete Schrubbfräser zerkleinert die Späne durch seinen Wellenschliff, so dass diese leichter abtransportiert werden können. Die Form ermöglicht zudem ein leichteres Benetzen mit Kühlmittel. Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, ist, ob eine Schneide über die Mitte des Fräsers geht. Hierdurch ist es möglich, senkrecht in den Werkstoff einzutauchen. Will man einen faserigen Werkstoff wie Holz fräsen, lohnen sich spezielle Holzfräser. Bei diesen steht die Schneide senkrecht, so dass es nicht zum Ausreißen durch die Kraft nach oben kommen kann. Beim Fräsen werden die rotierende Schneidbewegung und die dazu relative Bewegungsrichtung des Werkstücks zueinander betrachtet und zwischen Gleich- und Gegenlauf unterschieden. Im Gegenlauf ist der Vorschub der Schnittbewegung entgegengesetzt. Das Material wird an der Schneide gestaucht, bis diese greift und zu schneiden beginnt. Der Abtrag des Spans erfolgt von dünn nach dick. Beim Gleichlauf laufen Schnitt- und Vorschubbewegung in die gleiche Richtung. Hierdurch setzt der Fräser gleichschneidend an und arbeitet von dick nach dünn. Durch die verschiedenen Bearbeitungsrichtungen entstehen unterschiedlich gute Oberflächen und unterschiedliche Belastungen.
Was die Oberfläche und Belastung des Fräsers betrifft, kann man sagen, dass Gleichlauf besser ist. Allerdings besteht gerade bei Fräsmaschinen mit Trapezgewindespindeln, welche im Gegensatz zu Kugelrollenspindeln ein Umkehrspiel haben, häufig nicht die Möglichkeit, im Gleichlauf zu fräsen. Grund hierfür ist, dass der Fräser im Gleichlauf versucht, durch seine Schnittbewegung das Werkstück an sich vorbeizuschieben. Besteht in der Mechanik, die diese Bewegung einleitet, kein Spiel, ist das unbedenklich. Bei Trapezgewindespindeln besteht jedoch immer ein Umkehrspiel. Da das Gewinde beim Gleichlauf in dieselbe Richtung wie die Schnittbewegung arbeitet, besteht immer die Möglichkeit, dass der Fräser beim Schneiden das Werkstück ruckartig um das entsprechende Spiel weiterschiebt und einhakt. Deshalb muss hier der Materialabtrag im Gegenlauf stattfinden. Hierdurch wird das Spiel bereits in der Richtung, in welcher der Fräser versucht, das Werkstück entgegen der Spindel zu schieben, aufgebraucht und es kommt nicht zu unkontrolliertem Rucken. Will man am Ende trotzdem eine gute Fläche, kann man je nach Trägheit des Tisches nochmals ohne oder mit minimaler Zustellung im Gleichlauf an dem Werkstück vorbeifahren. Gegebenenfalls kann hier auch mit einer leichten Achsklemmung gearbeitet werden. Fräst man manuell eine Innenecke, so wird in dieser der Radius des verwendeten Schaftfräsers abgebildet. CNC-Steuerung unterscheiden hierbei, ob man beim Konturfräsen mit Bahnkorrektur den theoretischen Eckpunkt oder einen Eckenradius angegeben hat. Bei einem angegebenen Eckpunkt wird ebenfalls der Radius des Fräsers abgebildet. Meist ist jedoch der Radius vorgegeben und das Programm fährt diesen mit der entsprechenden Bahnkorrektur ab. Normalerweise ist dabei von der Steuerung nur ein linienförmiger und kein flächiger Kontakt zugelassen. Deshalb muss der Fräser einen kleineren Radius als der des zu erzeugenden Eckenradius haben. Muss man mehrere Werkstücke nacheinander bearbeiten, kann es sich lohnen, einen Anschlag zu verwenden und den Nullpunkt an diesem und der festen Schraubstockbacke zu setzen. Für genaue Winkel lohnt sich ein Sinuslineal. Bei einem Sinuslineal ist der Abstand zwischen den Auflagepunkten bekannt, so dass die Maßdifferenz ausgerechnet werden kann, die unterlegt werden muss, um die Auflagefläche in den gewünschten Winkel zu stellen. Das Sinuslineal wird dann wie eine Fräsunterlage beim Spannen unterlegt. Muss man an einer konventionellen Fräsmaschine Radien um eine Bohrung fräsen, kann ein Zylinder in diese gesteckt werden. Den Zylinder rollt man dann auf dem Schraubstock, sofern dieser ebene Backen hat, oder zwischen zwei Unterlagen ab und spannt das Werkstück in Zwischenpositionen fest. Anschließend kann das Werkstück auf der Höhe, an der der Radius ansetzt, überfahren werden. Durch schrittweises Weiterdrehen wird der Radius angenähert. Beim Aufspannen weicher Platten kann zusätzlich doppelseitiges Klebeband verwendet werden. Gerade auf Portalfräsmaschinen, an welchen meist große Platten gespannt werden, kann man diese zu Beginn der Arbeit meist nur vom Rand aus spannen. Da Fräser mit einem Rechtsdrall das Werkstück nach oben ziehen, wodurch das Tiefenmaß dann nicht mehr stimmt, muss das verhindert werden. Große Platten lassen sich mit kleinen Klebebandstücken gut auf stabilen Trägerplatten befestigen. Zusätzlich werden sie noch am Rand mechanisch für die Positionsgenauigkeit gespannt. Nach dem Bearbeiten lässt sich die Platte gut mit in dem Spalt gesprühten WD-40 und durchgezogener Zahnseide lösen. Ein weiterer Punkt, der beim Fräsen beachtet werden muss, sind Spannungen im Material. Wurde eine Platte gewalzt, so hat sie in den Randschichten höhere Druckzonen als in der Mitte. Ähnlich ist es bei dickeren Materialien, die einigermaßen schnell abgekühlt sind und nicht spannungsarm geglüht wurden. Hier wird die Randschicht schon kalt und fest, während sich der Kern noch weiter zusammenzieht, so dass in diesem Zugspannungen entstehen, während die Randschicht unter Druck gesetzt wird. Nimmt man hier nur einseitig Material ab, so wird die symmetrische Spannung aufgehoben und das Material beginnt sich zu verbiegen. Das wird meist schon beim Fräsen durch ein Nachschneiden des Fräsers beim erneuten Überfahren ersichtlich. Um ein Werkstück dünner zu fräsen, ohne dass es sich dabei verzieht, ist es somit wichtig, einigermaßen gleichmäßig Material von beiden Seiten abzunehmen. Das war es mit der Zusammenfassung zum Fräsen. Um Dreh- und Frästeile miteinander fügen zu können,
werden für formschlüssige Verbindungen meist Passfedern verwendet. In der Welle lässt sich einfach eine Passfedernut einfräsen. An der Nabe hingegen kann aufgrund der Innenecken nicht gefräst werden. Aus diesem Grund muss hier mit der Räumnadel ein entsprechender Keil in die Nabe geräumt werden. Hierzu wird eine Führungshülse in die Bohrung gesteckt und die entsprechende Räumnadel angesetzt. Kurze Räumnadeln können mit einer Presse durch das Werkstück gedrückt werden. Bei langen Räumdornen, wie sie zur Herstellung von Keilnabenverbindungen nötig sind, werden Vorrichtungen verwendet, die ziehend arbeiten, um ein Abknicken zu vermeiden. Die aufeinanderfolgenden Zähne sind leicht nach vorn versetzt, wodurch jeder Zahn einen kleinen Span abnimmt. Ist nach dem ersten Durchlauf die gewünschte Keiltiefe noch nicht erreicht, werden Blechwinkel hinterlegt und die Räumnadel ein weiteres Mal durchgedrückt. Kommen wir nun noch kurz zum Schleifen. Meistens verwendet man es nur, um Werkzeuge wie Bohrer oder Drehmeißel nachzuschärfen. Fräser sind komplexer und lassen sich nicht einfach von Hand schleifen, weshalb man diese in der Regel neu kaufen muss. Schleifscheiben bestehen aus einer Scheibenbindung, in welcher harte Schleifkörner gebunden sind, die durch ihre herausragenden Kornspitzen Material vom Werkstück abtragen. Da jedes Korn anders ist, handelt es sich um eine undefinierte Schneide, die sowohl schneidend als auch schabend arbeitet. Die Kennziffer für Scheiben oder Schleifpapier gibt an, wie viele Schleifkörner sich auf einem Quadratzoll befinden. Diese Schleifkörner werden von einer Bindung gehalten. Diese hat den Sinn, die Schleifkörner so lange zu fixieren, bis sie abgenutzt sind und ausbrechen, wodurch die Schärfe der Scheibe erhalten bleibt. Je nach Verhältnis von Schleifmittel, Bindung und Porenanteil wird ein Gefüge bestimmt, das den Einsatz bestimmt. Die Eignung wird in der Regel beim Kauf mit angegeben. Spannt man eine neue Schleifscheibe auf, muss man zuvor eine Klangprobe machen und die Scheibe auswuchten. Beim Klopfen gegen eine Schleifscheibe muss ein heller Ton hörbar sein. Ein dumpfer Ton signalisiert eine schlechte Scheibe, die wahrscheinlich einen größeren Riss im Gefüge hat. Diese darf dann nicht aufgespannt werden. Da bei allen beschriebenen Arbeiten auf die richtige Kühlung und Schmierung geachtet werden muss, folgt nun der Exkurs zu Kühl- und Schmiermitteln. Kühlmittel haben während der Bearbeitung den Sinn, die entstehende Wärme schnellstmöglich abzuführen und dabei auch für etwas Schmierung zu sorgen. Sie sind jedoch sehr dünnflüssig und verflüchtigen sich schnell. Schmiermittel hingegen haben neben ihrer schmierenden Wirkung die Eigenschaft, dass sie mehr oder weniger gut auf dem Werkstück verbleiben und somit auch eine länger anhaltende Schmierwirkung erzielt wird. Bei der Bearbeitung werden auch Schneidöle eingesetzt. Dies ist beispielsweise beim Gewindeschneiden der Fall, wo es mehr auf eine Schmierung als auf eine Kühlung ankommt, da durch die relativ langsamen Bearbeitungsgeschwindigkeiten wenig Wärme entsteht. Bettbahnöle sind meist etwas klebriger, da sie auf einer offen liegenden Fläche gut haften müssen. Getriebeöle in einem geschlossenen Gehäuse, welches in der Regel ein Reservoir hat, sind meist etwas dünnflüssiger. Neben Ölen kann auch mit Fett geschmiert werden. Fett hat den Vorteil, dass es relativ gut an der aufgebrachten Stelle verbleibt und sich nicht so schnell verflüchtigt. Allerdings ist das Aufbringen aufwendiger. Häufig hört man, dass WD-40 hilft, etwas zu schmieren. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein Schmiermittel, sondern WD steht für Water Displacement. Das Mittel wird verwendet, um Wasser und andere Flüssigkeiten aus Spalten zu verdrängen. Es hat nur eine kurzzeitige Schmierwirkung und verflüchtigt sich sehr schnell. Meist ist die auf diese Art kurzzeitig geschmierte Stelle im Anschluss, wenn sie dann ungeschmiert ist, in einem schlechteren Zustand. Das war es erstmal mit der Übersicht zu den Grundlagen der zerspanenden Bearbeitung. Wenn ihr noch Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr sie gern in die Kommentare schreiben. Jetzt folgt noch die englische Version. Für die, die hier aussteigen, bis dann und bis zum nächsten Video. Welcome to this video that covers the basics of machining. From here on comes the version in English. The timestamps are in the video description. Machining applies to all processes in which material is removed or separated. The tutorial begins with the preparatory activities such as marking and punching.
Sawing, filing, drilling, countersinking, reaming, and thread cutting are then covered. The measuring and testing equipment used here is also discussed. Mechanical manufacturing processes such as turning and milling are then discussed. The use of appropriate protective equipment should generally be observed. That's why the tutorial starts with a short digression about when which protective equipment is used and when not. Following the machining discussed in the tutorial, there will be a short excursus on coolants and lubricants, as these are used in many types of machining discussed here. When machining, it is always important to ensure that personal protective equipment is used adequately and correctly. These usually include safety glasses, hearing protection, safety shoes, gloves, respiratory protection, and appropriate clothing. Safety glasses are almost always used because flying chips can quickly occur, especially when working with machines. You can also leave them out when sawing and filing manually. Hearing protection is always used when there is noise pollution. Depending on the material, this can quickly occur when turning or milling. Protective gloves can be useful when handling sharp-edged parts. However, they are mainly only used for manual processing and handling. For example, if you work on a drill or lathe, where you could get caught on the workpiece, tool or chip with gloves, and then be pulled in, these are not necessary. It's the same with clothing. Short-sleeved clothing is usually suitable. However, if, for example, you work with short clamping brass on a lathe and want to avoid hot, prickly chips flying against your forearms, you can also wear something with tight-fitting long sleeves. Long hair is tied back and tucked into a hairnet or the back of the shirt. If you are handling heavy workpieces or machine parts, it makes sense to wear safety shoes. Since these don't bother you, you can simply leave them on in the workshop. Respiratory protection is important when airborne particles are created that should not be inhaled. Scribing is used to create markings for manual processing in order to transfer dimensions from the drawing to the workpiece. It is important that the scribing tool is always hard and pointed so that it can be easily guided along the scribing edge. It can either be marked directly with a scriber on a ruler or block, or the tools provided for this purpose can be used. The approach movement is always pulling, which avoids indentation and shattering. The best known aid is the marking plate, on which markings are made either with a parallel marker or a height marker. The arrival plate is usually made of granite. You are not allowed to carry out any subsequent activities on it, such as graining, which involves hammering. With the parallel scriber, the measurement is transferred from a standard measure to the workpiece using a height-adjustable rise needle. With the height marker, the scale is present on the height marker itself. The measurement can be adjusted directly on it. For this purpose, the rough position is first set after zeroing. The upper locking screw is then fixed and the exact value is set using the fine adjustment. After fixing using the lower locking screw, you can start tearing. There are also auxiliary tools such as centering squares that make it easy to find the center of a cylinder. Another auxiliary tool that is often used is the spring-pointed compass, which makes it possible to transfer radii around a grained point to the workpiece. For workpieces that can roll, it is important to use prisms or other stable support positions. Center punching is used to create a rest point at a mark for further processing. This is necessary, for example, to prevent drills from running away when setting or to be able
to attach a spring point compass. The tip of the center punch must be very hard because it has to penetrate the workpiece material. For drilling, the tip angle of the center punch is 90 degrees. If the marking lines are deep, you can simply run the center punch along the line and notice the rest point at the intersection. If the marking lines are only slightly present, you have to place it visually. It is helpful to start by lightly gritting the grains. By pressing in one direction, the position can be slightly corrected with the second blow if necessary. If a grain size has been set so badly that direct correction is no longer possible, you can start at the edge of the crater and fold it over again. There are centering belts for finding the center point of cylinders without first marking them. These are placed with the cone on the edge of the cylinder, and then the grains guided in them are used for punching. There are also automatic center punches that work via the preload force of a spring, which causes a punch to hit the center point tip. In addition to the graining of a point, there are also bead numbers and letters for text or markings. Sawing is a separating process. The sawtooth forms a clearance, wedge and rake angle. During the cutting movement, the cutting wedge penetrates the material and forms a chip at the wedge angle, which is pushed upwards on the cutting surface. In the chip chamber, formed by the clearance angle, the chips are transported further out of the curve to the edge of the workpiece, where they fall out. Since softer materials form larger chips, a coarser saw blade with large chip chambers is chosen. Saw blades for hard materials are finer. In order to prevent the saw blade from jamming, it is necessary that it cuts free. This can be achieved using corrugated, set or hollow ground, or compressed teeth. When sawing by hand, a hacksaw is most often used. This saw works in the impact direction. For cost reasons, saw blades with wavy teeth are usually used here. The pressure must be reduced towards the end of the cut through the workpiece to avoid injuries caused by slipping. On most hacksaws, the saw blade can be attached between the pistons in a different orientation to the bracket, so that positions that are otherwise difficult to access can also be reached. Reaming saws are used when it comes to sawing straight slots into a workpiece. The wide saw blade ensures good guidance. Raw material is usually cut with machine saws. Hacksaw machines are suitable for bar materials. These are powered by a motor that turns a flywheel that moves the hacksaw back and forth via a crank and connecting rod. Machine hacksaws usually have an adjustable weight to achieve higher contact pressure. Circular saws can also be used for cutting very efficiently, as they have no idle stroke due to their uninterrupted cutting movement. Cross-cut saws can easily be used to cut profiles to length. Band saws are suitable for cutting out shapes. Table saws with a movable table are suitable for large panel material that can be clamped there. Files consist of a file blade that is tapped into a file handle with its tang. A metal ring usually prevents the handle from separating. Files can be classified into different names depending on their shape and cross-section. For example, there are flat files, square files, triangular files, half-round files, and round files. Another distinguishing feature is the cut. The cut is a classification of the number of cuts, which describes the number of cuts per centimeter. The higher the cut and the number of cuts, the finer the quality of the file. If you describe a surface of a file, you can recognize a single cut file by the rows of teeth
that do not cross each other. These files are used for soft materials. However, most files have a top and bottom cut. The upper cut cuts the lower cut to better shred the chips. The upper and lower cuts do not have the same angle to the file axis. This prevents tooth gaps from lying one behind the other in the working direction. The cutting geometry can also be differentiated between hewn or milled files. While hewn files have a negative rake angle and therefore scrape away chip crumbs, milled files cut and thus remove chips. Milled files are therefore more suitable, especially when finishing a surface, as they do not have as many pointed notches as hewn files. This means that chips cannot easily get stuck and scratch the surface again. One way to avoid chips getting stuck is to brush the file surface regularly and then rub it with chalk. As a result, the notches in which chips can get caught are largely already occupied by the chalk dust. While you can judge very accurately from files based on their obvious geometry which contours they are suitable for, you have to be careful when finishing flat surfaces that you are using the correct side of the file. If you look along the side of the file blade, there is a straight side and a side that has a slight belly. The belly ensures that in filing a flat surface, it is ensured that it is completely evenly covered and that you do not tilt towards the edges and create a higher amount of material removed there. While one hand on the file handle provides the pushing movement, the other hand rests on the file above the workpiece and provides guidance and even pressure. Radii can be filed using a similar relative movement. After the radius has been approximated by surfaces, the opposite rolling takes place to file the radius. If you work by machine, files are usually only used for deburring. However, the triangular scraper can be also used here. This is pulled over the edge of the workpiece with a negative rake angle so that it does not get caught. Drilling involves creating holes in a workpiece using a rotating tool. The drilling itself can serve as a preparation for other work steps or is directly the desired end result. The drill itself has a tip which is formed by the free surfaces. The cutting geometry is formed on the main cutting edges where the free surfaces merge into the flutes. The angle at the corner of the cutting edge at which the flute is in relation to the axis of the drill when viewed from the side is called the side rake angle. The part of the cutting edge that is visible from the side forms the side wedge angle. This is followed by the side clearance angle, which is created by the relief grinding of the main cutting edge and ensures that the main cutting edge is not hindered during penetration. The two main cutting edges converge closely at the tip and are connected by the cross-cutting edge. The tip angle is 118 degrees, which, in combination with the other angles, efficiently removes the chips upwards. The spiral grooves in which the chips are guided upwards out of the hole have a secondary cutting edge that is mainly used for guidance during the drilling process. For small diameters, the drill diameter is retained here. On larger drills, the secondary cutting edges are slightly relief ground, so that there is only a narrow contact on the secondary cutting edges. Depending on the type, the drill ends either in a shaft, which can be clamped in a drill chuck or in a tapered shaft. Drills have a high hardness in the front part, while the shaft is tougher. The speed is usually adjusted by ear. The faster the drill rotates, the more heat is generated.
Therefore, sufficient cooling is necessary so that the cutting edges do not overheat and become soft. However, since this affects almost all cutting processes, cooling and lubrication will be discussed at the end for all types of mechanical processing. If the speed is too high, you can tell by the whistling noise. If it squeaks, it is already too late and the drill is blunt. With a dull drill, the main cutting edges are worn out, leaving no open space behind them, and the drill just rubs, making it even warmer. If it gets too hot, it quickly loses its hardness and the tip is gone. The drill then has to go down far enough and new main open areas have to be reground. If you want and have a speed display on the drill, you can calculate the speed using the formula shown. D is the drill diameter in millimeters. Vc is the cutting speed in meters per minute, which can be looked up in the table book for the corresponding material. In addition to the cutting movement due to the speed, the feed movement is also necessary, which is usually applied by hand, using the quill of the drill. If you have the problem that a drill bit keeps getting loose or gets caught in a drill chuck while drilling and spins, this can be partially avoided if you don't push the drill all the way in. This allows the pressure spindle, which pushes the clamping jaws together, to move a little further forward and clamp the drill further. Due to the minimal gap, the drill chuck then has the opportunity to tighten itself a little more when the drill is hooked in and thus grips again. Depending on what application you have, in addition to the hand drill, you usually use a table drill, a column drill, or a drill press. When working, it is important to ensure that the workpiece is tensioned correctly. The workpiece is usually clamped in a vise, but it can also be placed directly on the table. For example, if a hole is to be drilled on a grid, the workpiece must be movable under the drill to be attached so that the center can be found. The fact that the vise stands loosely on the table and is only held in place is not a problem for small drillings. However, if there is a risk that a drill will get caught and not break off immediately, the workpiece must be secured against traveling around. This can be achieved, for example, by placing a clamp on the table that stops the rotation. For longer workpieces, it is important that they point to the left and therefore turned away from the operator, then hooked in before they hook onto the clamp or column, and therefore do not have to pass the operator first. If a small workpiece rotates under the drill, it is important to switch off the machine before lifting the spindle so that the workpiece does not fly away uncontrollably. If a drill breaks through the underside of the workpiece, it can lift the workpiece upwards if it's too light with the vise, as the spiral grooves pull into the material like a screw. This can be prevented by supporting the workpiece so that the drill continues to experience resistance. When drilling, it should also be noted that the cross-cutting edge works in a scraping manner. Therefore, if you have a large cross-cutting edge, it makes sense to pre-drill with a diameter that is larger than this. However, with soft materials you should be careful that the drill still experiences enough resistance in the feed direction and cannot suddenly pull into the material like a screw. In addition to the twist drills described so far, there are other types of drills. For example, center drills are used to create a better starting point for further drilling steps in the workpiece. Usually, the hole is first punched, then centered with a centering drill, and the hole is drilled with the twist drill. Another type of drill is the step drill.
It can be used to drill step-wide openings in veneers. Another step in drilling is countersinking. When countersinking, you usually work at a slow speed. It can either be used to deburr holes or to provide holes with appropriate geometries for example, the support of screw heads. Countersinking usually have 3 or more cutting edges, which ensures good guidance. In addition to countersinks, there are also countersinks with guide pins, which are usually used for machining screw countersinks. Examples of this are the countersunk with guide pins, which can also be used to create a flat contact surface for a screw head, as well as tapered and flat countersinks with guide pins for countersunk and cylinder head screws. Reaming is used to process the surface of a hole to a defined size. This usually involves reaming pinholes, for example. Sometimes profiles like cones are also rubbed. Reamers work in a scraping manner because they do not have a rake angle. They consist of a cutting part, neck and shaft. Depending on the type, the cutting part has a cut of different lengths, which is followed by a guide part that reams the hole to the desired diameter. Reamers usually have 8 teeth. The high number ensures smooth running. The even number of teeth makes it easy to measure the diameter with a micrometer. The angles between adjacent teeth vary slightly. This ensures that the teeth do not always attack in the same place during penetration and rotate freely evenly, which would cause the rotational movement to oscillate and chatter marks would occur. Hand and machine reamers have a chamfer through which the reamer follows the pre-drilled hole. For hand reamers, this is a lot longer than for machine reamers. This is followed by the guide part, which rubs the desired diameter. After the guide part, the reamer tapers slightly to reduce friction. There are reamers with straight grooves and reamers with left-hand twist. This prevents them from being pulled into the workpiece like a screw. Left-hand helix reamers run more evenly than straight groove reamers because the teeth engage more continuously. However, they can only be used for reaming in the upper area of relatively deep holes, or through holes as they push the chips forward. If you want to ream a toleranced hole, you usually pre-drill 0.2 mm smaller. Afterwards, it is lowered and slowly rubbed with cooling. You have to make sure that the reamer does not experience any unwanted stress, which can happen if, for example, it sits on chips in a blind hole, which would mean that the hole diameter would not longer be correct. External threads can be produced with the cutting die. Internal threads are inserted into core holes using thread cutters. In this tutorial, we want to limit ourselves to metric threads when calculating core holes, as the thread information for calculation is logical and sensible. For any inch threads, you always have to look in tables. Metric threads are specified with M in the diameter or the external thread. In addition to the standard values, there are also fine threads for which the pitch is specified after the thread diameter. As a rule, threads are clockwise. Left-handed threads are additionally marked LH for left-handed. For metric internal threads, the nominal diameter minus the pitch is always pre-drilled as the core hole. The drill hole is then lowered before the thread is cut. As the countersink continues,
to be centered and is not pulled out of the center by the thread cut. Typically, a 3-piece thread cutting set is used. This consists of the pre-cutter, the middle cutter, and the finish cutter. These are clamped and screwed into the tap wrench one after the other. When attaching the pre-tapping cutter, which is marked by a ring, make sure that it is screwed in vertically. This can be checked with a small hair angle. If you turn in a thread cutter, make sure there is sufficient lubrication. The chip builds up in front of the 3 rows of cutting edges, but is still connected to the workpiece on the outside. Therefore, the thread cutter must always be turned back a little to break the chips so that they can be removed more easily. Second comes the center thread cutter, which is marked by 2 rings. Finally comes the finished thread cutter, which does not have a marking ring. There are also machine tabs that combine the 3 cutting stages one after the other in one tool. However, it should be noted that a cut in which the thread is not yet completely finished is longer than with the finished cutter. The direction in which the chips are removed is determined based on the groove profile of thread cutters. In machine tabs, the flutes usually have a right-hand twist, which means that the chips are transported upwards out of the hole. They are therefore also suitable for blind holes. With straight grooved thread cutters, the chips usually fall downwards. That's why it's important to pre-drill blind holes deep enough and, if necessary, knock out the chips in between. To produce external threads, cutting dies are used, which can be clamped in die holders. The pin on which the thread is cut should have a diameter that is 0.2 mm smaller than the nominal thread size to be screwed. Here too, good lubrication is important and that the chips are broken regularly. Before we talk about working on the turning and milling machine in the tutorial, different measuring and testing equipment should be discussed, as constant checking of the workpiece with these is necessary during production. A distinction is made between measuring standards, measuring devices, and gauges. The difference is that measuring standards represent a comparison. Measuring devices determine an accurate measured value. Gauges only distinguishes between good and bad. Well-known measuring standards are the steel rule, parallel or angle measures. They serve as a comparison with the workpiece. Another way to check the workpiece is with gauges. Gauges serve as a comparison and do not provide a measurement result. They either represent a comparative measurement or a geometry. With flat and dry squares, it is possible to check the geometry of a workpiece with a 90 degrees angle. It is even more precise with a hair angle. This has an almost sharply ground angle side, which makes it easy to detect deviations through the light shimmering through the gap. The side facing away from the angle or a straight edge can also be used to check surfaces for unevenness. There are also gauges for certain forms. For example, with radius gauges, you can choose from a large selection of radii and use them as a comparison. Another form gauge is the thread gauge. You can use it to check the gradient. You can use a feeler gauge to check gap dimensions by pushing different combinations together and testing them. There are also gauges that are used to check whether certain tolerances have been adhered to. For example, bore gauges that have been reamed to size are checked using limit gauges.
Here the good silk must fit into the hole, while the reject side must not penetrate. The counterpart to checking outside diameters is the limit jaw gauge. It has a good side that must fit over the diameter, and a reject side that must not fit over the diameter. Now let's get to measuring. While a steel ruler has a resolution of 1 mm and the remaining reading accuracy depends on the user's estimate, the vernier caliper has a much better resolution thanks to its vernier. Thanks to its versatile measuring options, the caliper is indispensable. It has a fixed measuring leg, which is a part with the rail and the scale shown on it. The fixed part of the measuring tip protrudes on the opposite side. The loose measuring leg encloses the rail and contains the vernier. It is connected to the loose measuring tip and the depth gauge. The caliper offers 4 stop positions, with which it can be attached to the workpiece. The measuring legs can be placed on external dimensions. The measuring tips are for internal dimensions. The depth gauge can be used to measure gap depths or steps. Then there is the front side, which is also used for measuring steps. The contact force should be low and always the same. The measured value can be read using the vernier. A 1/20th vernier is usually used. The distance between the lines on the vernier is then 0.95 mm each, while the scale on the rail has a 1 mm division. If the measurement is exactly a whole millimeter, the first line is flush with the scale. However, if the entire millimeter is exceeded by 0.05, the second line becomes flush, and so on. The measurement is then always made up of the whole millimeters read from the scale and the decimal point of the vernier. Since the depth gauge of the caliper cannot bridge large distances, it is only suitable for small purposes. So-called depth measuring bridges are suitable for larger gaps. These are read like calipers, but can be placed relatively easily thanks to their bridge. If you want to measure more precisely, micrometer screws are used. These usually have a resolution of 1/100th of a millimeter. They consist of a bracket to which a scale sleeve is attached. A scale drum is placed over this, which is connected to the spindle, which is screwed in with a 0.5 mm pitch until it hits the anvil on the opposite side. The scale drum is usually equipped with a scale clutch to ensure uniform contact pressure. The spindle can also be fixed using a spindle lock. After clamping the measuring point between the anvil and the spindle, the measured value can be read. First you leave the whole and half millimeters on the threaded sleeve until the edge of the scale drum comes up. The value on the scale drum, which is aligned with the scale axis, is now added as a hundredth to get the exact measured value. When storing micrometer screws, it is important that the anvil and spindle do not touch each other. Since the contact points are very smooth and come into contact with each other, cold welding or corrosion can otherwise occur, which damages the surfaces. Similar to the vernier caliper, there are also versions of micrometer screws, such as the depth or internal micrometer screw. In order to accurately measure the inside diameter, 3-point inside micrometers are used. However, these are usually so expensive that it is better to turn a gauge with a micrometer and then use it in the inside diameter. Another measuring tool is the protractor. This can be placed on any surfaces of the workpiece to determine the angle between them. The angle can be read in degrees on the main scale. Similar to the caliper,
The protractor also has a vernier. It should be noted that this vernier indicates the angle minutes. 1 degree corresponds to 60 arc minutes. The zero position of the vernier is in the middle, so that it can be read in both directions, depending on the direction of the stop. Dial indicators are usually used to align machines for processing or assemblies during assembly. They can be used to make the relative movement of two parts to one another visible. This is not about the route taken, but rather the deviation that occurred over this route. Dial gauges are usually clamped to the shaft via a tripod from which the measuring bolt protrudes. This usually ends in a spherical measuring insert. A preload spring ensures that the bolt is easily pressed out of the dial indicator. When the measuring bolt is moved, it drives the pointer via a pinion. The scale can be zeroed by turning the housing. For example, the fixed jaw of a machine vise can be traced with a dial gauge to determine in which direction it is tilted, in order to then correct this during assembly and align the vise. Alternatively, an angle with a set value can be clamped into the vise and moved to bring the vise into the desired orientation for production. Filling lever gauges are similar in function to dial indicators, but are constructed slightly differently to allow access to other locations. With them, the movement is initiated via a small lever, which can be preset by overpressing the spring travel. These measuring devices can, for example, be clamped into milling holders. In order to position the center of the milling axis over holes. The difference between the minimum and maximum values is always sought and then halved. It is helpful to identify and correct the deviation in the respective axial direction one after the other. Another point that needs to be taken into account during production is surface roughness. However, since you usually don't have any equipment to measure surface roughness, you can use subjective comparison values. Roughed surfaces with a roughness depth of 100 have grooves that you can not only see but also feel. After finishing, the roughness depth is still 25 and can no longer be felt but can still be seen visually. If the workpiece is then removed with an oil stone, you will have a roughness depth of approximately 5 and you will no longer see any visible grinding marks. Now let's move on to turning. Turning is about the targeted creation of rotationally symmetrical parts. Universal lathes are usually used here. Lathes have a headstock to the left of the machine bed, in which the gearbox for adjusting the speed and any associated feed links is located. The spindle itself is usually designed as a hollow shaft, so that longer workpieces can be fed if necessary. Most often, a jaw chuck is mounted on the spindle flange for clamping the workpiece. Alternatively, a collet chuck attachment can also be mounted there for tightening through the hollow shaft. The feed gear is located below the headstock. It is used to drive the lead screw and pull spindle. The shift shaft also ends there. The basic slide is located on the machine bed. The lock case is moved with it. The lock case contains the lever for switching on the rotary movement via the switching shaft. If necessary, a tension or lead screw can be coupled to the lock case. There are cross slide and top slide on the lock case. There is usually a mold-fix system on the top slide with which the various turning tools can be easily clamped. In addition to the lock case, the tailstock is also located on the machine bed. This serves as a support of a frontal-centric machining of the workpiece. Since every machine is constructed slightly differently, we will not go into the exact structure of the specific components here, but rather the work on the machine. This will cover the clamping of the workpiece, the different types of turning tools, and the settings when turning. In the tutorial,
These points will be covered one after the other. In practice, however, everything has to be taken into account. Even if not every machine allows it, thread turning will be briefly discussed. Let's start by clamping the workpieces. Depending on where you want to machine the workpiece, different clamping is necessary. When machining, it is important to always use as few clamping devices as possible. If you manage to machine everything in one setup, only the concentricity of the machine is responsible for the axial accuracy of the rotationally symmetrical part. If the clamping in the chuck were to take place slightly outside the axis of rotation, this would no longer have any influence. With each new clamping, the error between the rotation and clamping axis returns to the workpiece. Most of the time, this error is not decisive. However, you can recognize it when identical diameters from different clampings merge into one another. If only a short workpiece is to be machined, it can usually simply be clamped into the free jaw chuck. If the part is reclamped and needs to be aligned, it is helpful to place parallel supports under it for alignment, which are removed after clamping. After clamping the jaw chuck, the socket wrench must always be removed. However, if you want to machine a long workpiece over almost the entire length, it is necessary to support it at the front end so that it is fixed in a rotating manner and cannot escape, which would cause it to become unbalanced and fly out of the jaw chuck. The first step here is to turn the cylinder of the raw material flat and provide it with a centering hole. The centering is applied generously with a centering drill so that there is sufficient contact surface. The workpiece is still clamped far back in the jaw chuck. A rotating center is then clamped in the tailstock and used to support the workpiece, which is stretched wide after centering. After the workpiece has been clamped to the jaw chuck, the quill of the locked tailstock is pressed and clamped again. The workpiece can now be machined over almost its full length. Revolving centers can not only be attached to centering points, they also fit into countersunk holes. If the diameter on the tip is not sufficient, an adapter for a larger diameter can also be turned and inserted. There is also the option of holding long workpieces between two centers and initiating the rotation with a rotating heart via a drive blade. The two tips ensure a very good concentricity when clamping again, as there are no tolerances in the gripping jaws. However, this can also be achieved with a 4-jaw chuck, with individually adjustable jaws and a dial indicator. Various turning tools are used during machining. These can also be tensioned at different angles in the multifix. A rough distinction can be made between lateral or side turning tools, facing turning tools, grooving turning tools, and external and internal thread turning tools. The cutting geometry varies depending on the turning tool. However, broadly speaking, the cutting angles look like this. In addition to the geometry of the turning tool, the height adjustment must also be taken into account. Ideally, the center height is exactly the height of the axis of rotation. If it is set too high above the center height, the rake angle increases. However, the clearance angle decreases to the same extent, quickly means that the cutting edge is no longer the point of contact with the workpiece when retracting. The center of rotation during facing cannot be reached, and a small cone is created when driving over it. If the turning tool is set too low, the rake angle decreases, which means that at the same point the turning tool would only scrape. When passing over the center, a small cylinder would remain on the axis of rotation. The easiest way to adjust the height is to use the rotation tip of the tailstock as a guide and then carry out the fine adjustment with the first chip removal.
If you clamp the turning tools in multifixes, you have the advantage that the set height is maintained between changing the holders. In addition to normal wear and tear on the cutting edge, a build-up edge can occur, especially with soft materials such as aluminum. Here, material sticks to the cutting edge and increases it. This can also result in an unclean cut. Sufficient cooling and lubrication of the cutting edge helps to avoid this. When working on the lathe, you usually pre-roughen the geometry and arrive just above the final dimension as quickly as possible. For positioning, there are displays on the base, cross slide, and top slides. If these are displayed digitally, the base slide and top slide are usually offset as they usually point in the same direction. There is an adjustable stop on the left of the machine bed, against which the basic slide can be moved. If you move in that direction automatically over the feed with the pull spindle, it triggers when the base slide hits there. The stop is roughly positioned and secured. The fine adjustment of the position is then carried out in the attached state using the top slide. The top slide is then no longer adjusted, so that when turning it can always be moved up to the stop. When roughing, the amount of feed can also vary depending on the workpiece, chisel, and machine. The more volume that is removed at once, the higher the cutting forces. Linear contact can lead to vibrations and therefore chatter marks, which is why you can usually only advance to a certain extent. When finishing, you also want the best possible surface. Therefore, the cutting edge should not intervene over a long length, but rather at a point so that such high forces do not act. If you have to remove a lot and the chisel is the weak point, you can put it at an angle. This increases the length of the engaging cutting edge, whereby the surface pressure on the engaging cutting edge is reduced with the same volume removal. This means that you can feed more if the machine allows it and remove material more quickly. When turning to size, you should measure the diameter again shortly before the final value and adjust the scale if necessary. It is important that you always position from one direction in order to eliminate the backlash. This means that if you exceed the final dimension when adjusting, turn the carriage back far enough and readjust it before turning over the workpiece. If you have to machine long workpieces on the front side or from the front and therefore cannot support them with a rotating center over the tailstock, you can use a steady rest instead. You need a circular surface on the workpiece to which you can place it. This usually has 3 rotating rollers, 2 of which support the workpiece from below and 1 rests on top. While the workpiece is still supported and positioned by the tailstock, the steady rest is placed and the rollers are adjusted to fit. The rollers should be well oiled. Once the steady rest is in place, the tailstock is removed and the concentricity is checked again by turning it by hand at a slow speed before turning can continue. Chamfers can be turned with a turning tool that has a 45 degrees cutting edge. Sometimes it happens that you have to turn conical surfaces at a precise angle. To do this, set the top slide to half the desired taper angle and then turn the taper off. The top slide must be used because the base slide is parallel to the axis of rotation. If you need to turn a large 45 degrees chamfer, you can do it this way to work more in a point manner rather than engaging the entire cutting edge all at once, which would cause chatter marks. Some lathes have a gearbox that allows the lead spindle coupled into the lock nut to directly couple the angle of rotation and travel distance of the base slide. These lathes can be used to turn threads. It is important that this is done at a slower speed, as the high pitch-to-speed rotations ensure that the basic sled otherwise moves very quickly. Under no circumstances you should drive against a stop or even the headstock with the lock nut engaged,
Otherwise, you could damage the machine. Once rotation and position are linked, thread turning can begin. With good lubrication, you always move from thread base to undercut and adjust something as you go. Shortly before reaching the undercut, the machine is switched off so that it comes to a standstill in time. Once you have reached the undercut, you must not go back straight away, otherwise you would have a slight misalignment due to the backlash and would either damage the thread turning tool or scrape off material from below. The thread turning tool is therefore moved out of the thread using the cross slide. Now move back by reversing the rotation. The lock nut must not be uncoupled in order to maintain the positioning. Depending on the pitch and thread diameter, you have to repeat this more or less often until the appropriate core diameter is reached. Every now and then, you have to create grip points, where a structure needs to be knurled. For this purpose, the workpiece is clamped well supported. In the multifix, the knurl is now clamped a few degrees at an angle to the workpiece, so that it exerts even pressure when it is moved up. Cross knurls are usually used, which have two rollers, each with one knurling direction. With slow speed and sufficient lubrication, place the knurls at the beginning and move them with the cross slide. It is important that, if possible, the entire infeed takes place at once so that the pattern is not destroyed by repeated passes over different diameters. Once the positioning has taken place, the basic slide is moved until the desired surface has been knurled. When turning tight tolerances for fits, it can quickly happen that the lathe scale no longer provides the desired resolution in order to position the turning tool to the correct diameter with the cross slide without having to estimate. The trick here is to place that top slide at an angle, because the turning tool now shifts in the direction of the diameter. As that top slide advances, a different resolution is achieved here. At an angle of 0.3 degrees, this has a resolution factor of 100 on the diameter scale. At 3 degrees, the factor is 10. The coarse adjustment is now carried out with the cross slide, the fine adjustment with the top slide factor. If you want to drill an exact inside diameter with the tailstock, you can also use a boring head. Before doing so, you should not forget to screw a screw into the tightening thread of the cone, so that you can easily drive it out again, like with the drive out tab. You can set your exact measurement there and drill. That's it for the summary of turning. After working on machines, you should always clean them. In addition to sweeping, machines can also be blown off with compressed air. It is important not to move the compressed air too close to the bearings or sealing lips, so as not to blow the smallest chips and containments under them. After turning, we want to look at milling. Milling machines are available in different designs. These range, for example, from conventional milling machines to CNC milling machines with a similar structure or structures such as portal milling machines. A distinction is also made between the orientation of the milling head in horizontal or vertical milling machine and according to the number of axes. Milling machines have a spindle into which a milling cutter can be clamped directly or via a holder. Clamping is done using collet chucks. Milling cutters must not be clamped in drill chucks, as these can only absorb axial and not radial forces. The milling cutter can then be moved through the work area, relative to the workpiece. The cutting speed for material removal is achieved by the rotation of the milling spindle, and the necessary feed movement is achieved by the movement of the milling cutter. The workpiece is either clamped directly on the work table or fixed in a machine vise or other clamping device. Appropriate milling pads are usually placed in a vise so that the workpiece protrudes sufficiently. After tensioning
it is tapped down with a soft-faced hammer. Workpieces or clamping devices are usually aligned on the table using dial indicators. In addition to the orientation, the position is also important. If you mill the workpiece from solid, you can simply mill a first reference surface and start from there. If a workpiece that has already been pre-machined is clamped, the position must first be measured and zeroed. An edge finder is usually used for this. This consists of two cylinders connected by a spring, which can therefore be moved on a sliding surface. The edge finder rotates at a low speed. The edge is then slowly approached with it. At the beginning, the edge finder moves around the axis of rotation. The closer you get to the workpiece, the more precisely the axis of rotation of the two parts center themselves in relation to each other. The moment the edge finder starts to move away on the workpiece, you are exactly around the radius of the edge finder next to it. The height is then zeroed at the location to be machined after each cutter change. With a tool changing system, where the tool data is stored, this is not necessary after every change. Conventional and most CNC milling machines mill in 2.5 dimensions. This means that the infeed at height C takes place in steps, and the contour corresponding to the infeed height is generated by controlling X and Y. If the parts are constructed in a more complex way, they either have to be reclaimed several times in order to reach the corresponding points, or you need a 5-axis machine which is then able to move complete 3D structures. Milling cutters come in all sorts of shapes and designs. Face milling cutters or cutter head milling cutters are usually used for external machining the workpiece. Contours, pockets or openings and gradations can be created with end mills. There are also milling cutters that create certain shapes such as angles and radii. The design of the cutting edges of milling cutters is similar to that of turning tools. We have a positive rake angle and a large wedge angle. The clearance angle is small, but is followed by a chip chamber, so that the machined material can be removed easily. Milling cutters usually have a right-hand twist. This has the advantage that the removed material is transported upwards out of the workpiece. The slanted cutting edge also prevents it from engaging the workpiece all at once, and instead comes into contact evenly, one after the other, across the engagement height. The roughing cutter, shown on the right, shreds the chips with its serrated edge, so that they can be transported away more easily. The shape also allows for easier wetting with coolant. Another point to consider is whether a cutting edge goes over the center of the cutter. This makes it possible to plunge vertically into the material. If you want to mill a fibrous material such as wood, special wood milling cutters are worthwhile. With these, the cutting edge is vertical, so that the upward force cannot cause it to tear out. When milling, the rotating cutting movement and the relative directions of movement of the workpiece are considered in order to distinguish between synchronous and counter rotation. In the counter direction, the feed is opposite to the cutting movement. The material is compressed on the cutting edge until it grips and begins to cut. The chip is removed from thin to thick. With synchronous operation, the cutting and feeding movements run into the same direction. This means that the cutter starts cutting straight away and works from thick to thin. The different processing directions create surfaces of different quality and different loads. As far as the surface and loads on the milling cutter are concerned, one can say that the synchronous operation is better. However, especially with milling machines with trapezoidal thread spindles, which, unlike ball roller spindles, have a reversal backlash, it is often not possible to mill in synchronism. The reason for this is that the milling cutter tries to push the workpiece past itself with its cutting movement. If there is no play in the mechanics that initiate this movement, it is harmless. However,
there is always a backlash with trapezoidal thread spindles. Since the thread works in the same direction as the cutting movement during synchronization, there is always the possibility that the milling cutter will suddenly push the workpiece further by corresponding play during cutting and hook it. Therefore, the material removal must take place in counter direction. As a result, the play is already used up in the direction in which the milling cutter tries to push the workpiece against the spindle, and uncontrolled jerking does not occur. If you still want a good surface at the end, depending on the inertia of the table, you can move past the workpiece again in synchronization without or with minimal infeed. If necessary, you can also work with a slide axle clamping. If you mill an inside corner manually, the radius of the end mill used is displayed in it. CNC controls differentiate whether the theoretical corner point or a corner radius has been specified for contour milling with path correction. If a corner point is specified, the radius of the cutter is also displayed. However, the radius is usually specified, and the program traverses it with the corresponding path correction. Normally, the control only allows linear contact and not flat contact. Therefore, the milling cutter must have a smaller radius than the corner radius to be created. If you have to process several workpieces one after the other, it may be worthwhile to use a stop and set a 0 point on this, and a fixed vice jaw. For precise angles, a sine bar is worthwhile. With a sine bar, the distance between the support points is known, so that the difference in dimensions can be calculated. That must be included in order to set the support surface at a desired angle. The sine bar is then placed under it like a milling base when clamping. If you have to mill radii around a hole on a conventional milling machine, a cylinder can be inserted into it. The cylinder is then rolled on the vise, provided it has flat jaws, or between two supports, and the workpiece is clamped in intermediate positions. The workpiece can then be moved over at the height at which the radius is set. The radius is approximated by turning it step by step. Double-sided adhesive tape can also be used when stretching soft panels. Especially on portal milling machines, where large panels are usually clamped, you can usually only clamp them from the edge at the start of work. Since milling cutters with a right hand twist pull the workpiece upwards, which means that the depth measurement is no longer correct, this must be prevented. Large panels can be easily attached to sturdy support panels using small pieces of adhesive tape. In addition, they are mechanically tensioned at the edge for positioning accuracy. After processing, the plate can be easily removed with WD-40 sprayed into the gap and dental floss pulled through. Another point that must be considered when milling is tension in the material. If a plate has been rolled, it has higher pressure zones in the outer layers than in the middle. The situation is similar with thicker materials that have cooled down fairly quickly and have not been annealed to reduce stress. Here the outer layer is already cold and solid, while the core contracts even further, so that tensile stresses arise in it while the outer layer is put under pressure. If you only remove material on one side, the symmetrical tension is cancelled and the material begins to bend. This is usually evident during milling by recutting the milling cutter when moving over it again. In order to mill a workpiece thinner without distorting it, it's important to remove material fairly evenly from both sides. That's it for the summary of milling. In order to be able to join turned and milled parts together, keyways are usually used for positive connections. A keyway can easily be milled into the shaft. However,
the hub cannot be milled due to the inside corners. For this reason, a corresponding wedge must be cleared into the hub using the broach. To do this, a guide sleeve is inserted into the hole and the corresponding broach is attached. Short broaches can be pressed through the workpiece with a press. For long broaching mandrels, such as those required to produce spline hub connections, devices are used that work in a pulling manner to avoid kinking. The successive teeth are slightly moved forward, meaning that each tooth takes a small chip. If the desired wedge depth has not yet been reached after the first pass, sheet metal angles are placed behind and the broach is pushed through again. Now let's talk briefly about grinding. Most of the time it is only used to sharpen tools, such as drills or turning tools. Milling cutters are more complex and cannot be easily sharpened by hand, which is why you usually have to buy them new. Grinding wheels consist of a disc bond in which hard abrasive grains are bound, which remove material from the workpiece through their protruding grain tips. Since every grain is different, it is an undefined cutting edge that works both cutting and scraping. The disc or sandpaper code number indicates how many abrasive grains there are in a square inch. These abrasive grains are held by a bond. The purpose of this is to fix the abrasive grains until they are worn out and break off, thereby maintaining the sharpness of the disc. Depending on the ratio of abrasive, bond and pore content, a structure is determined that determines its use. Suitability is usually stated when purchasing. If you put on a new grinding wheel, you must first carry out a sound test and balance the wheel. When you tap on a grinding wheel, you should hear a bright sound. A dull sound signals a bad disc, which probably has a larger crack in the structure. This must then not be used. Since correct cooling and lubrication must be ensured during all the work described, the excursus on coolants and lubricants now follows. The purpose of coolants during processing is to dissipate the heat generated as quickly as possible and also provide some lubrication. However, they are very thin and evaporate quickly. Lubricants, on the other hand, in addition to their lubricating effect, have the property that they remain more or less well on the workpiece and thus achieve a longer lasting lubricating effect. Cutting oils are also used during machining. This is the case, for example, with thread cutting, where lubrication is more important than cooling as less heat is generated due to the relatively slow processing speeds. Bed rag oils are usually a little stickier, because they have to adhere well to an exposed surface. Gear oils in a closed housing, which usually has a reservoir, are usually somewhat thinner. In addition to oils, grease can also be used for lubricating. Grease has the advantage that it stays relatively well in the area where it is applied and does not evaporate so quickly. However, the application is more complex. You often hear that WD-40 helps to lubricate something. However, this is not a lubricant, but WD stands for water displacement. The agent is used to displace water and other liquids from cracks. It only has a short-term lubricating effect and evaporates very quickly. The area that is briefly lubricated in this way is usually in a worse condition when it is left unlubricated. That's it for now with the overview of the basics of machining. If you have any suggestions or comments, feel free to write them in the comments. See you then, and see you in the next video.